Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Lagi di mana kok ada suara mobil? Hari ini kita tentang elektrokimia ya. Kita akan masuk elektrokimia. Siapin cemilan ya, siapin cemilan, siapin ini karena nanti kita mungkin akan sama-sama nobar ya. Dan tugasnya emang mereview gitu ya. Jadi ada mereview nanti. Ya, siapin ini. Jangan sampai loss dari ini ya. Karena nggak ada replay gitu ya. Jadi siapin catatan ya. Nah, jadi siapin cemilan nggak apa-apa mau cemilan karena emang akan cukup lama. Ya. Nah, tapi kita awali dulu ya. Jadi kita awali dulu dengan saya menjelaskan sebentar. Nanti setelah itu kalian simak videonya gitu ya. Ada video kita nonton bareng. Ya, selama nonton nanti ada tugas gitu ya di sela-sela. Oke. Oke ya, jadi kita mulai pertemuan hari ini tentang elektrokimia. Ada yang sudah belajar PPT yang sudah di-share di rumah hari ini? Ya, ada yang sudah belajar? Siapa? Nora atau siapa? Gimana? Sudah belajar atau belum? Atau belum dilihat malah PPT-nya? Ya. Gimana? Yang lain? Yang lain? Siapa yang sudah membaca tentang elektrokimia? Atau malah kita nggak tahu Pak urutannya? Nggak apa-apa. Maksudnya nggak tahu materinya yang hari ini akan di ini. Siapa yang sudah membaca? Destia? Saya kira hari ini kesetimbangan kimia, Pak. Kesetimbangan kimia. Oke, nggak apa-apa ya. Emang makanya saya tanya, apakah kalian terbalik atau seperti apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa kalau memang kalian belajar kesetimbangan kimia. Ya. Nanti kita balik mungkin minggu depan gitu ya. Nah, kira-kira itu saja kok Dis, ya nggak masalah ya. Jadi kalau yang lain juga seperti itu ya nggak masalah gitu ya. Bilang aja gitu. Oke. Jadi hari ini saya mau share screen. Oke, jadi hari ini kita tentang elektrokimia ya. Jadi mungkin ini juga materi kalau sedikit banyak mungkin sudah dapat di SMA gitu ya mungkin ya, atau di semester kemarin ada nggak, semester 1-2 kemarin ya, saya kurang tahu ya, tapi mungkin ada gitu ya, tapi mungkin nggak banyak gitu ya. Nah sekarang kita mungkin mengulas dan ya memperdalam dikit gitu ya tentang elektrokimia. Nah jadi elektrokimia ya suatu ilmu atau cabang ilmu gitu ya yang mempelajari tentang perubahan ya dari reaksi kimia sehingga menyebabkan atau merubah dari reaksi kimia menjadi gaya gitu ya. Di sini yang dimaksud gayanya ya gaya listrik gitu ya. Jadi sesuai namanya elektro dan kimia gitu ya. Jadi elektro sendiri adalah listrik gitu ya. Kimia ya kimia, reaksi kimia gitu ya. Nah, kira-kira itu. Nah, di dalam reaksi elektrokimia yang umum gitu ya, adalah prinsip reaksi redoks, reduksi oksidasi. Nah, dan sel elektrokimia yang mungkin umum juga yang ya harus atau wajib kalian ketahui gitu ya. Itu ada dua ya, sel volta sama sel elektrolisis. Nah, jadi kedua sel ini mirip, cuma mungkin berbeda sedikit berbeda karakter ya, berlawanan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Ya, jadi kalau sel volta itu sesuai namanya gitu ya, volt gitu ya. Nah, menghasilkan energi ya. Energinya berupa energi listrik. Nah, kalau elektrolisis malah dia membutuhkan energi ya. Jadi
Jadi kalau sel volta dari reaksi kimia menghasilkan energi, tapi kalau sel elektrolisis dari energi sumber arus gitu ya atau sumber listrik, sehingga menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Ya. Jadi hanya terbalik itu saja. Gitu ya. Selebihnya sama. Jadi prinsipnya saja yang berbeda. Nah, ini tadi tentang sel elektrokimia. Nah, jadi sel elektrokimia bisa melepaskan elektron-elektron gitu ya, karena ada reaksi redoks tadi. Nah, jadi energi listrik itu dihasilkan ya dari reaksi redoks itu ya. Jadi kalau reaksi redoksnya sudah setimbang dan sudah ini ya pasti energi yang dihasilkan sudah nol. Gitu ya. Jadi sudah tidak bisa menghasilkan energi listrik lagi. Jadi ya reaksi redoks inilah yang akan menghasilkan energi itu. Gitu ya. Nah, reaksi redoks biasa gitu ya. Jadi reaksi redoks juga kalian sudah tahu disebut reduksi kapan, disebut oksidasi kapan gitu ya. Jadi ini sederhana. Jadi bukan hal yang baru untuk kalian gitu ya. Nah, ini hanya contoh saja gitu ya. Ini hanya contoh kalau misalnya ada Fe2O3 gitu ya. Nah, kira-kira Fe2O3 ini biasanya adalah bentuk karat gitu ya, atau korosi. Ya, fenomena korosi biasanya kalau itu terjadi di besi gitu ya. Ya, ketika dia korosi kena O2 ya, atau oksigen dari udara gitu ya. Ya biasanya bentuk ya itu yang kalian lihat sebagai kerak gitu ya, mungkin kerak atau karat gitu ya. Yaitu ini ya. Kalau itu logamnya adalah Fe gitu ya. Kalau logamnya adalah seng atau yang lain ya beda lagi gitu. Bukan Fe2O3. Jadi Fe2O3 adalah kerak atau karat yang asalnya dari besi ya. Kalau besi terkorosi gitu ya. Nah, kira-kira itu ya. Jadi kalau ini yang bawah adalah reaksi sederhana untuk memproduksi besi ya dari biji besi. Ya, jadi makanya mungkin kalian juga tahu kalau besi bekas yang mungkin sudah karatan yang mungkin sudah tua gitu ya, itu biasanya dijual gitu kan, kalian kilokan gitu ya. Ya, kalian kilokan ya karena besi tua. Nah, itu di pabrik diolah lagi gitu. Diolah lagi untuk didapatkan biji besinya lagi. Ya, kira-kira reaksi simpelnya seperti ini. Kira-kira. Ya, reaksi simpelnya seperti ini. Jadi nanti di situ ada gas karbon monoksida gitu ya. Nanti ya efeknya tetap gas rumah kaca juga gitu ya. Jadi menggunakan gas rumah kaca menghasilkan gas rumah kaca lagi. Ya. Nah, jadi ini mungkin yang paling konvensional, menghasilkan biji besi yang paling konvensional, yang mungkin sekarang sudah cukup dihindari, ya digantikan oleh proses yang lain. Nah, karena memang dampaknya ya macam-macam gitu ya, apalagi kalian tahu sekarang ada pemanasan global. Nah, jadi dan nanti di tahun saya lupa tahun berapa, tapi sudah ditandatangani seluruh dunia gitu ya, ada semacam fakta gitu ya. Jadi nanti mungkin kalian sudah dengar namanya carbon tax, gitu ya, pajak karbon. Nah, jadi nanti industri ataupun mungkin kita sendiri gitu ya, nanti kalian punya motor, mobil, ya akan dihitung pajak karbonnya. Gitu. Jadi makin banyak karbon atau emisi yang kalian buang, ya artinya nanti kalian akan kena pajak. Gitu ya. Jadi itu nanti ke arahnya nanti ke situ. Ya. Tapi di Indonesia kapan akan diterapkan, ini yang kurang tahu. Tapi kalau untuk negara-negara Europe sudah ada, gitu ya, sudah ada beberapa menerapkan emission tax or carbon tax gitu ya. Jadi mereka ngitung gitu ya, berapa dihasilkan. Nah, uangnya diapakan gitu ya? Kok ada pajak gitu ya? Ya uangnya macam-macam. Misalnya untuk nanam pohon, uangnya dimanfaatkan. Tapi yang penting uangnya adalah diputar bukan untuk ini, ya bukan untuk APBN gitu ya. Jadi ya untuk program-program ya penghijauan gitu ya. Intinya untuk memperlambat pemanasan global. Ya, kira-kira itu ya yang harus kalian tahu. Nah, ini ya, ini sama. Ini reaksi reduksi oksidasi ya, ketika nanti ada di sel volta ya. Ini kira-kira kalau kita pakai anodanya adalah Cu gitu ya, sedangkan katodanya adalah perak gitu ya. Nah, kira-kira nanti hasilnya ini.
Ya, reaksinya ini. Nah, ini reaksi sel volatile yang sangat proven gitu ya, sangat sederhana. Ya, jadi paling tidak kalian harus tahu ya mana yang jadi katoda, mana yang jadi anoda. Nah, ini reduksi oksidasi mungkin sudah umum gitu ya. Kalian tinggal setarakan mana yang mengalami reduksi atau menjadi oksidator, mana yang mengalami oksidasi atau menjadi reduktor. Ya, jadi cukup simpel. Ya, tidak perlu kita ulas gitu ya panjang lebar karena kalian sudah tahu ini juga hanya 2 logam gitu ya. Mana yang sebagai oksidator, mana yang sebagai reduktor itu kan simpel gitu ya. Bisa kalian lihat mana yang melepas atau mana yang menerima elektron. Nah, ini juga sama, ini hanya penyetaraan gitu ya. Jadi kalian mungkin sudah tahu ada metode setengah reaksi, ada macam-macam gitu ya untuk menyetarakan reaksi oksidasi reduksi. Jadi intinya memang harus setara untuk tahu mana yang jadi reduktor, mana yang jadi oksidator. Gitu ya. Ini hanya simpel gitu ya. Nanti kalian bisa coba sendiri. Mestinya saya yakin kalian lebih bisa gitu ya. Karena ini ya di SMA dapat juga gitu ya penyetaraan reaksi reduksi oksidasi ini gitu ya. Nah, soal-soal ini nanti tolong kalian coba ya. Ya, nggak perlu dikumpulkan ya karena saya nggak minta mengumpulkan. Tapi nanti kalian coba setarakan ya stoichiometrinya. Boleh pakai apapun gitu ya. Boleh pakai setengah reaksi, boleh pakai yang lainnya gitu ya. Yang penting dia nanti setara. Nah, ini sekarang kita ke ini sel volta dan sel elektrolisa. Nah, jadi sel volta ya dia sifatnya spontan ya. Jadi delta G atau energi Gibbs-nya itu pasti negatif. Ya, spontan itu pasti negatif karena dia nanti akan menghasilkan energi listrik. Gitu ya. Jadi selisih energinya reaktan dengan produk ya delta G-nya reaktan harusnya lebih tinggi gitu ya, daripada produk agar didapatkan delta G yang negatif atau spontan ya. Jadi produk harus selalu lebih rendah daripada reaktan. Ya, energinya ya maksudnya energinya. Nah, tapi kalau sel elektrolisa kebalikan. Delta G atau energi bebas Gibbs-nya harus lebih dari 0 atau positif gitu ya. Nggak boleh sama dengan 0 pun nggak boleh. Nah, jadi kalau sama dengan 0 artinya ya masih setimbang gitu ya. Mereka nggak menghasilkan listrik juga nggak membutuhkan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Jadi kalau 0 artinya itu ya. Jadi energi dari reaktan sama dengan energi dari produk. Jadi setimbang. Jadi tidak ada melepas ataupun menerima energi gitu ya. Nah, itu bedanya hanya itu ya. Jadi sistem itu beda dan bisa dilihat atau kita identifikasi dari salah satunya nilai delta G ya. Jadi kalau kalian suatu saat nanti di soal mendapatkan nilai delta G itu negatif ya pasti dia termasuk sel volta ya. Tapi kalau delta G-nya positif berarti dia termasuk sel elektrolisis atau elektrolisa. Nah, dua-duanya sama, punya elektroda, ya, punya katoda dan anoda, ya, sama-sama ini. Dan pasti di dalam sel volta atau sel elektrolisis itu ada yang namanya elektrolit. Ya, jadi elektrolit itu macam-macam ya, bisa pasta, bisa liquid, ya tergantung ya apa manfaatnya atau aplikasinya apa, ya, tergantung. Jadi tidak tentu liquid ya, jadi jangan punya bayangan yang namanya sel volta ya pasti elektrolitnya liquid gitu ya, nggak tentu ya. Nah, elektroda ada tadi secara umum ada katoda dan anoda. Nah, jadi kalau di sel volta anoda itu mengalami oksidasi ya. Jadi yang mengalami oksidasi adalah di anoda, sedangkan di katoda dia mengalami reduksi. Ya, itu saja yang penting. Nah, kalau di sel elektrolisis kebalikannya, di anoda yang mengalami reduksi, katoda yang mengalami oksidasi. Ya. Nah, ini ya kira-kira perbedaannya seperti ini. Jadi yang kiri itu adalah sel volta, yang kanan ini adalah sel elektrolisis ya atau elektrolisa. Nah, berbeda ya. Jadi tadi delta G-nya ini harus negatif, sedangkan ini delta G-nya harus positif, ya. Nah, ini
elektrolitnya. Ya, ini gambaran saja ya, nggak usah kalian bayangkan harus liquid ya. Ini hanya gambaran saja kebetulan. Nah, ini ada power supply. Jadi kalau ini itu dia akan menghasilkan energi, tapi kalau ini dia membutuhkan energi. Ya. Nah, dan ingat anodanya untuk oksidasi, katodanya untuk reduksi, gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, jadi load itu beban ya, load itu beban. Jadi load itu beban, jadi dia ya ini bebannya macam-macam ya, tergantung kalian. Bisa lampu, bisa macam-macam ya, resistor dan lain-lain ya, tergantung alatnya apa ya. Kalau power supply ya jelas ya, bisa tergantung, bisa AC ataupun DC ya, tergantung sumbernya, tergantung apa power supply-nya. Nah, ini hanya gambaran gitu ya, kalian nggak usah membayangkannya aneh-aneh gitu ya. Ini hanya semacam gambaran. Kalau mungkin kalian nanti di lab gitu ya, tapi mungkin semester ini masih belum bisa ke lab ya. Nah, ini tadi CU dan Ag. Nah, ini sel volta ya. Jadi oksidasinya itu ada di anoda ya. Jadi anoda ini Cu ini akan mengalami reaksi oksidasi ya. Jadi Cu, logam Cu itu. Jadi logam Cu-nya dari elektrodanya ya, itu nanti akan mengalami oksidasi. Jadi ketika ada elektrolit ya dia akan di elektrolit ini akan membentuk Cu2+ ya, ion Cu2+. Nah, sedangkan ini dia akan mengalami reduksi ya. Jadi di sini nanti ada larutan Ag nitrat atau perak nitrat. Terus ada katodanya juga Ag gitu ya, lempengan Ag gitu ya, lempengan perak. Nah, ketika terjadi reaksi reduksi, ya ion Ag malah nempel ya, malah nempel di sini di katodanya ya, di katodanya. Nah, ini ya mungkin kalian kenal di SMA sebagai jembatan garam gitu ya. Nah, jembatan garam ini ya nggak gini-gini juga bentuknya gitu ya. Ya, jadi jangan dikira bentuknya seperti pipa gini ya. Ya, nggak tentu ya. Jembatan garam ini macam-macam. Nah, di sini terjadi pertukaran kation anion ya. Jadi ya inilah yang menyebabkan timbulnya beda potensial atau voltase ya. Jadi kalau ini sudah timbang atau sudah kondisinya equilibrium gitu ya. Ya, ini pasti lama-lama turun ya. Lama-lama ya 0 volt gitu ya. Lama-lama. Jadi semakin lama waktu ya pasti akan mencapai kesetimbangan ya, mendekati kesetimbangannya. Kesetimbangannya selama berapa jam atau berapa menit atau seperti apa ya tergantung nanti ya. Nah, harusnya ini bisa kalian ukur ya kalau kalian ingin tertarik berapa sih konsentrasi Cu nitrat ya, Cu NO3 2 kali gitu ya di dalam larutan ini pas awal sebelum adanya reaksi atau sebelum disambungkan dengan jembatan garam gitu ya. Dan konsentrasi Ag nitrat berapa sih sebelum dan setelah. Nanti dari situ kalian harusnya akan dapatkan initial concentration and final concentration gitu ya. Jadi nanti akan tahu di konsentrasi berapa dia setimbang. Nah, jadi itu kira-kira. Nah, jadi kalau kalian tidak menghubungkannya dengan salt bridge ini atau jembatan garam gitu ya, ya ini nggak akan ada reaksi gitu ya. Jadi ya tetap aja kalian ukur sampai berapapun ya tetap aja karena tidak ada pertukaran kation anion ya, tidak ada pergerakan kation anion ya akhirnya tidak ada reaksi, tidak ada reaksi redox ya. Nah, ini simbol. Jadi kalau mungkin di soal ditanyakan gitu ya, buatlah diagram selnya ya. Diagram selnya ini ya. Jadi tanda ini ya, ini hanya perubahan yang kiri ini itu untuk anoda gitu ya, yang mengalami oksidasi. Sedangkan yang kanan itu adalah untuk katoda. Dan dipisahkan oleh 2 garis. Itu simbol untuk jembatan garam ya. Jadi simbol adanya reaksi gitu ya. Jadi simbol adanya reaksi. Jadi ingat yang kiri ini adalah untuk anoda, yang kanan adalah untuk katoda. Nah, nulisnya seperti ini dan mestinya juga sudah kalian kenal sejak SMA gitu ya. Nah, dan mungkin bukan hal yang baru.
Nah, ini tadi sudah kita review sedikit gitu ya, tentang proses spontan itu seperti apa. Ya. Nah, jadi kalau proses spontan, energi potensialnya buktinya nggak nol, gitu ya. Ini tadi lebih dari nol, ya. Jadi delta G-nya kurang dari nol karena spontan gitu ya, negatif. Tapi potensial selnya ya, itu nilainya pasti lebih dari nol, ya. Jadi nggak mungkin nol atau ya nol mungkin ketika tadi setimbang, gitu ya. Tapi kalau negatif tidak mungkin. Ya. Jadi paling minim dia akan mencapai kondisi ya di titik nol nanti ya. Di potensial selnya sama dengan nol. Nah, ini potensial standar gitu ya. Jadi S-cell tadi didapatkan dari katoda dikurangi anoda. Nah, nanti kalian bisa cek gitu ya. Benar nggak kalau Cu ketemu Ag kira-kira senilai ini, gitu ya. Nilainya 0,46 volt. Nah, itu ya kira-kira. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini hanya setengah sel ya. Ini adalah kesepakatan. Jadi kesepakatan. Jadi sebenarnya ini juga bagian dari kesepakatan gitu ya. Kalau H ya kita anggap aja E-selnya itu 0. Ya, H2 juga sama. Meskipun dia mengalami oksidasi atau reduksi, ya kita anggap E-selnya 0. Ya. Jadi ini hanya kesepakatan dari ilmuwan gitu ya. Jadi kita sepakat kalau untuk gas hidrogen kalau kita gunakan sebagai elektroda atau katoda gitu ya, atau anoda, ya kita sepakat ininya 0 ya. E-selnya 0. Ya, itu ya kira-kira. Jadi ini hanya kesepakatan tapi jarang juga menggunakan hidrogen gitu ya. Karena hidrogen reaktif ya, mudah terbakar. Nah, ini juga penjelasan yang tadi ya, kalian bisa cek sendiri. Ini juga nggak perlu dihafal, karena saya nggak mengajarkan kalian menghafal gitu ya. Karena ketika ujian mungkin akan diberikan datanya. Gitu ya. Jadi kalian tentukan mana katodanya, mana anodanya, nilai potensial selnya juga diberikan gitu ya. Jadi nggak perlu dihafalkan. Ini hanya beberapa macam, ya, beberapa macam. Jadi nggak hanya ini, nggak terbatas yang ada di tabel ini, masih sangat banyak. Ya, sisa yang tidak bisa ditampilkan di sini atau ditabelkan ya. Nah ini juga kalian coba ya, sel volta ini. Berarti ini adalah anoda, yang Ag ini adalah katodanya ya. Nanti kalian tentukan berapa potensial selnya. Nah, terus tuliskan reaksi selnya. Seperti apa reaksinya? Reaksi oksidasinya seperti apa, reduksinya seperti apa. Tapi kalau sudah diberitahu seperti ini, mestinya gampang ya. Kalian sudah tahu mana yang mengalami oksidasi, mana yang mengalami reduksi. Ya. Nah ini nanti kalian bisa lihat, ini mungkin nggak saya jelaskan gitu ya, karena nanti kalian akan mereview juga gitu ya. Ya, siapkan cemilannya kalau kalian mau nyemil gitu ya. Nah ini juga sama reaksi reduksi oksidasi. Nah sekarang kita ke sel elektrolisa ya. Di sel elektrolisa adalah kebalikan. Prinsipnya adalah kebalikan dari sel volta. Ya, jadi kalau tadi sel volta menghasilkan energi listrik, sel elektrolisa membutuhkannya untuk menjalankan reaksi kimia. Ya, jadi untuk katoda anodanya sama, di anodanya tetap mengalami oksidasi, katodanya tetap mengalami reduksi sama, gitu ya. Yang berbeda adalah ini, E-selnya. Kalau sel volta itu pasti E-selnya lebih dari sama dengan 0, kalau ini pasti kurang dari 0. Dan delta G-nya ini positif, ya. Delta G-nya ini negatif, ya, karena spontaneous reaction, ya. Jadi reaksi yang berjalan spontan. Nah, di elektrolisa macam-macam. Ada untuk menyepuh emas gitu ya. Jadi kalau yang cewek-cewek khususnya biasanya minyak emas gitu ya. Kok kelihatan kurang bagus gitu ya. Biasanya disepuh dengan macam-macam ya. Nah, biar kelihatan bagus lagi atau benda sesuatu gitu ya. Seng misalnya yang seng sudah
apa atau ya contohnya mungkin logam-logam yang lain gitu ya, sayang atau apa yang mungkin disepuh dengan emas, jadi terlihat keemasan warnanya atau terlihat mengkilat ya. Jadi penyepuhan atau elektrolisa macam-macam fungsinya, untuk menghindari korosi, mungkin untuk lebih mengkilat ya. Jadi macam-macam, misalnya untuk di mobil atau di motor gitu ya, ada bagian-bagian mobil atau motor yang memang di elektrolisa gitu ya. Jadi agar apa ya, macam-macam, agar awet, agar lebih kuat, agar lebih macam-macam ya. Jadi ada tujuannya, kenapa kok bagian-bagian tersebut di elektrolisa ya ketika membuat gitu ya. Nah, ini hanya elektrolisis air, jadi ini juga kalian cuma perlu tahu gitu ya. Kalau air di elektrolisis itu seperti apa? Jadi kalau air di elektrolisis ya kira-kira seperti ini. Jadi air itu bisa menjalani reaksi oksidasi ataupun reduksi, gitu ya. Nah, dan nilainya berbeda-beda tergantung ketika dia terelektrolisis jadi apa, gitu ya. Jadi oksigen kah, jadi hidrogen kah, atau jadi hidrogen plus oksigen, gitu ya. Nah, hasil reaksi ini juga menghasilkan potensial sel yang beda-beda. Nah, jadi air macam-macam. Makanya kalau kalian mungkin pernah gitu ya mengelektrolisis air, atau mungkin saya nggak tahu apakah di SMA ada percobaan atau tidak, ya kan biasanya muncul gelembung gitu ya. Gelembung itu kan macam-macam, bisa O2, bisa H2 gitu ya. Tergantung ya. Yang jadi sulit adalah gimana cara mengidentifikasi H2 dan O2 gitu kan. Nah, itu ya. Mungkin itu yang mungkin kalau di SMA nggak kalian pelajari ya. Nah, jadi gimana caranya? Nah, terus kalian juga bisa cek gitu ya nanti. Nah, di elektroda ketika membentuk H2 dan O2 gitu ya, itu perlu perlu energi listrik ya, perlu energi listrik tambahan. Ya, karena apa? Karena untuk bisa sempurna membentuk H2 dan O2 tanpa membentuk ion gitu ya. Nah, tanpa adanya ini ya artinya perlu something ya, tambahan dari eksternal ya, karena nggak mungkin dari internal. Apa nggak mungkin gitu? Karena di internal hanya isinya H2O. Ya, mungkin dari elektrodanya, tapi nggak mungkin elektroda dan elektrolit membuat sempurna gitu ya, membuat tanpa adanya H+ dan OH-. Karena ketika kita elektrolisa secara umum pasti H+ dan OH- terbentuk. Jadi nggak mungkin. Makanya agar sempurna ya pasti butuh yang namanya eksternal faktor. Jadi ada macam-macam ya, kita bisa mungkin memberikan suhu, mungkin memberikan kenaikan beda potensial dan lain-lain. Jadi banyak. Nah, ini kemungkinan-kemungkinan. Jadi kemungkinan yang mungkin apa yang terbentuk. Jadi tadi seperti air juga punya beberapa kemungkinan ketika kita elektrolisa. Sama halnya dengan ini, KI ataupun ini. Ketika di elektrolisa juga dia punya beberapa kemungkinan. Jadi ini hanya kemungkinan. Ya, yang mana yang terbentuk ya bisa dua-duanya sekaligus, bisa salah satunya, ya tergantung juga. Ya kita nggak tahu. Kalau kalian nggak penelitian, kita juga nggak bisa menjawab ini. Ya, saya pun juga nggak bisa menjawab atau mengatakan ini lebih banyak atau ini lebih banyak atau seperti apa, nggak bisa. Jadi ini hanya kita bisa prediksi kemungkinannya ini gitu. Nah, selain itu ya seperti apa ya, selebihnya ya kita buktikan ya di dalam eksperimen mana yang lebih dominan. Nah, ini hanya katoda dan anoda, kalian sudah tahu mana yang jadi reduksi, mana yang oksidasi gitu ya. Nah, ini hanya hukum Faraday, jadi nggak terlalu ini. Ya, itu saja ya yang mau preface dari saya gitu ya, untuk elektrokimia. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak tentang elektrokimia? Silahkan yang mau tanya. Ya, silahkan yang mau tanya. Pak. Ya, Naim ini pasti. Gimana Naim ya? Karena kalau elektrolisis air itu kan sing menghasilkan gas hidrogen kan langsung terbakar toh Pak, kena oksigen gitu.
Oh, gitu. Kamu tanyanya itu. Atau ada pertanyaan lagi? Nah, itu ada yang ngambil gas hidrogen itu gimana ya Pak metodenya kok bisa? Ngambilnya gimana? Maksudnya kan ada yang hasil kayak gas hidrogen pakai elektrolisis tuh Pak, pakai. Ya, betul. Jadi gini Naim, saya mau jawab dulu ya. Tadi kan kalau kita elektrolisis air itu kan jadinya H2 dan O2. Terus kamu tanya apa nggak terbakar gitu ya? Kira-kira. Iya. Ya. Kalau terbakar enggak. Kenapa saya katakan enggak? Kalau itu terbakar, kita sekarang di sini di dunia nggak ada yang hidup. Ya, kok bisa? Kamu bisa cek H2 dan O2 di udara sekarang berapa persen? Yang bisa bantu saya jawab. H2 dan O2 sekarang di udara bebas ini kira-kira aja berapa persen sih? Ada yang bisa menjawab? Loh, gimana? Ada yang bisa jawab nggak? Itu 79 sama 20 nggak sih, Pak? Berapa? 79 sama 20. 79 itu apa? Yang ini apa? Nitrogen. Oh, saya tanyanya hidrogen dan oksigen di udara Kirain bebas. nitrogen, Pak. Maaf. Oh ya, enggak. Makanya saya kaget. 79%. Itu hampir nggak mungkin soalnya ya. Itu pasti nitrogen. Ya. Ya, berapa? Oksigen berapa? 21%. Terus berapa? Oksigen 21%, H2 kayaknya nggak sampai itu 1% kayaknya sih, Pak. Hidrogennya kecil ya, nggak sampai 1%. Nah, itu nature. Ya, nature itu seperti itu. Nah, kira-kira kalau kalian elektrolisis akan menghasilkan hal yang sama sebenarnya. Oksigen itu pasti komposisinya lebih besar daripada hidrogen. Ya, itu alamiahnya seperti itu. Jadi, kenapa saya katakan nggak mungkin terbakar? Kalau hidrogen itu banyak melimpah di alam, kita sekarang mungkin nggak ada yang hidup ya. Kalian menyulut api atau korek atau mungkin sinyal handphone terlalu kuat terus atau apa gitu ya, terlalu panas atau seperti apa, kita semua terbakar gitu ya. Ya, jadi kalau itu kejadian ya mungkin itu sudah kuasa ilahi gitu ya. Kenapa hidrogen itu jumlahnya di alam atau di atmosfer gitu ya, itu jumlahnya sedikit, nggak sampai 1% ya. Ya karena itu udah kesetimbangannya seperti itu ya. Itu pun juga terjadi kalau kalian elektrolisa air gitu ya, terus kalian sulut korek, saya yakin nggak apa-apa ya, tenang aja. Karena konsentrasi hidrogennya kecil ya. Gitu Naim, itu jawaban saya yang pertama. Terus yang kedua kamu tanya apa? Jadi kan ada yang sekarang kan bukan saya nganuning, ada yang pakai apa? Hidrogen itu kayak apa? Hidrogen dijadikan apa kayak bahan bakar ya, bahan bakar alternatif. Ya. Itu Ya. ngambil hidrogennya gimana ya? Itu kan dari prosesnya kan hampir sama kayak elektrolisis itu kayaknya. Pernah lihat. Kamu tahunya dari mana hidrogen dibuat pakai elektrolisis? Studi video ini enggak gitu. Ya dari mana? Nggak apa, kita diskusi. Kamu tahunya dari mana? Sebagian itu dari pernah baca studi ini enggak begitu nganu. Cuma nganu. Dan Ya, kamu dari mana? Saya perlu tahu juga referensimu dari mana, biar kita yang lain juga tahu, ya, sama-sama klop nanti. Agak lama, Pak. Jadi kalau untuk hidrogen cair, ya, itu membuatnya adalah menggunakan semacam kompresor, ya, mungkin namanya kompresor, gitu ya. Tapi kompresornya spesifik, ya, khusus gitu ya. Jadi itu udara dari luar ya dimasukkan ke dalam kompresor, gitu ya. Nah, setelah itu ditekan dan didinginkan. Dinginnya seberapa? Gitu ya. Dinginnya kira-kira, setahu saya gitu ya, itu sampai sekitar minusnya lebih dari ya sekitar 200 gitu ya. Ya, minusnya di bawah 200, jadi 200 berapa gitu ya. Butuh kondisi seperti itu yang memang ekstrim gitu ya, bukan ekstra, ekstrim.
untuk membuat hidrogen itu cair dan bisa disimpan, ya. Karena secara alamiah hidrogen volatil, nggak mungkin, ya bukan nggak mungkin ya, memang sudah ada hidrogen cair gitu ya. Ya, nggak mungkin kalau hanya kalian tangkap, nah, terus kalian ini, ya, dan prosesnya juga nggak simpel ya, karena udara seperti tadi kalian juga tahu, ya 80% atau 79% itu adalah nitrogen, 20%-nya adalah oksigen, sisanya zat yang kecil-kecil ya, xenon, argon, termasuk hidrogen ini gitu ya. Ya karena persentasenya kecil, berarti ada something untuk ngambil ini, untuk ngambil trace elemen ini gitu ya, dari udara. Ya itu yang jadi ribet di situ gitu ya. Jadi yang jadi ribet adalah gimana ngambil hidrogen di udara. Ya. Karena kemurniannya kan sangat kecil ya, atau jumlahnya atau persentasenya sangat kecil. Nah, orang macam-macam. Jadi kalau yang dibilang Naim tadi juga betul gitu ya. Ada yang memang menggunakan elektrolisa. Nah, karena dia ingin instan gitu ya. Karena harapannya dengan mengelektrolisa air itu jadi O2 dan H2, tapi itu lebih bagus. Maksudnya lebih bagus dalam arti kontaminannya kan hanya O2. Sedangkan kalau kita ngambil di udara, kontaminannya sangat banyak. Apalagi ada N2 dalam jumlah besar. Gitu ya. Nah, tapi metode lain juga bukan elektrolisa ya. Ketika kita pengen menghasilkan hidrogen gitu ya, atau hidrogen cair. Jadi kira-kira itu Naim. Jadi untuk elektrolisa mungkin ya cukup jarang juga gitu. Karena orang juga masih mikir untuk nampungnya dan lain-lain. Makanya kebanyakan juga masih konvensional mungkin ya, ngambil dari udara bebas gitu. Kira-kira itu Naim yang mungkin jawabannya. Iya Pak. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan? Udah siap cemilan? Ya, jadi hari ini ada tugas dari saya. Kita sama-sama menyimak video. Dari video itu tolong kalian nanti buat review. Ya, nanti di akhir video saya akan berikan ini lagi. Ya, review sedikit gitu ya. Atau ada yang mau saya umumkan lagi. Jadi itu hari ini kalian simak video. Gitu ya. Silahkan sambil tiduran nggak masalah, tapi yang penting kalian paham. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan sebelum kita nobar? Review videonya nanti dikumpulkan enggak Pak? Videonya dikumpulkan gimana, Nak? Enggak, review yang dijadikan tugas termasuk review videonya enggak Pak? Oh enggak, jadi kalian review terus nanti dikumpulkan. Jadi nanti saya beritahu ini ya. Tapi yang penting kalian simak videonya, siapin catatan gitu ya. Apa yang perlu kalian catat, yang enggak perlu, yang enggak apa-apa gitu ya. Ya, yang menurut kalian penting ya catat gitu ya. Nah, karena nanti resume kalian yang akan dikumpulkan ya. Ya, ada yang mau tanya lagi sebelum kita putar sama-sama dan lihat? Bapak, Ya, silakan Justia. ini nanti recordnya dikirimkan ya Pak? Recordnya, ya insya Allah dikirim. Oke Pak. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, ini tugasnya nanti. Ya, Wahid. Kenapa Wahid? Ini nanti, Ya. ini nanti apa ditulis tangan ya Pak? Tulis tangan saja. Jadi siapin, jadi nggak masalah kertas apapun, folio boleh, folio A4 yang nggak bergaris juga boleh, terserah kalian. Enaknya apa, yang penting reviewnya juga tergantung kalian, terserah berapa halaman, mau sehalaman juga boleh, 10 halaman boleh, ya. Yang penting sesuai dengan yang kalian lihat nanti, gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Itu Nggak apa, dikumpulnya silakan kapan tanya. ya? Kenapa Lisa? Itu dikumpulnya hari ini atau kapan ya Pak? Dikumpulkannya maksimal besok ya, jadi maksimal besok. Ya, tenang saja. Jadi nggak langsung hari ini, kalian masih punya waktu. Terima kasih Pak. Ya, tenang. Makanya siapin cemilan ya. Yang belum siapin, bisa tiduran, siapin bantal juga nggak apa-apa. Ya, anggap aja kalian sedang nonton film gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Melia, ada pertanyaan nggak kamu Melia? Enggak Pak. Enggak, tumben kamu nggak ada pertanyaan. Iya sudah jelas.
Sudah jelas. Oke. Yang lain, nggak ada pertanyaan lagi? Atau siapa yang mau bertanya? Kalau enggak, kita mulai share ya videonya. Jadi kalian selamat menonton. Ya. Sudah terlihat videonya? Bentar. Saya tadi lupa. Sudah, Pak. Sudah ya, bentar. Ya. Selamat menonton dan berkonsentrasi. Apa yang akan kalian ambil dari video ini? Jadi videonya tentang electrochemical gitu ya, electrochemistry. Nah, nanti ada beberapa yang unik ya harusnya. Oke, selamat menonton ya. Electrochemistry is the study of generation of electricity from the energy released during spontaneous chemical reactions, and the use of electrical energy to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously. The study of electrochemistry helps us in creating new eco-friendly technologies, because the reactions carried out electrochemically are energy efficient and less polluting. A large number of metals, such as sodium and magnesium, compounds like sodium hydroxide, gases like chlorine and fluorine, and many other chemical substances are produced by electrochemical methods. Batteries and fuel cells convert chemical energy into electrical energy and are used on a large scale in various instruments and devices. In human beings, the communication between the cells and the transmission of signals through the cells to the brain and vice versa have electrochemical origins. An electrochemical cell is a device that is capable of either producing an electric current due to chemical action or of producing chemical action due to the passage of electricity. There are two basic types of electrochemical cells. They are Voltaic or Galvanic cells and Electrolytic cells. In Voltaic cells, the chemical energy of a spontaneous redox reaction is converted into electrical energy. Voltaic cells are also called galvanic cells. The electrical energy produced by such batteries can be put to useful work, powering our cell phones, radios, and other devices. In electrolytic cells, electrical energy is required to carry out a non-spontaneous chemical reaction. When you recharge your cell phone battery, you are actually running an electrolytic cell. We will be focusing on Voltaic cells in this module. Before we discuss how Voltaic cells work, let's review the basics. Oxidation occurs when one or more electrons are lost. As a result, the oxidation number of a species increases. Shown here is an oxidation half reaction. Silver metal can lose one electron to form a silver ion. Reduction is defined as the gain of electrons. Note that the oxidation number of a species decreases when reduction occurs. For example, when a zinc ion gains 2 electrons, zinc metal is produced. We talk about half reactions because they only describe half of what is happening. If one species loses electrons, then another species must gain electrons. Oxidation cannot occur without reduction, and reduction cannot occur without oxidation. In an electrochemical cell, both oxidation and reduction must occur.
Having trouble remembering the definitions for oxidation and reduction? Just think of an oil rig. Oxidation is loss, reduction is gain. Which of these represent oxidation? Which represent reduction? Equation 1 is an oxidation half reaction. An electron is lost and the iron 2 ion becomes iron 3. Equation 2 is reduction. The aluminium ion gains 3 electrons to form aluminium metal, and the oxidation state of aluminium goes from +3 to 0. Equation 3 is a reduction equation. Electrons are gained. Equation 4 is oxidation. 2 electrons are lost. When building a voltaic cell, one often starts with a half cell. A half cell, or a redox couple, consists of a metal electrode immersed in an aqueous solution containing the metal ions. A copper half cell is illustrated here. 2 half cells must be connected to build a voltaic cell. The electrodes are connected by an external wire through a voltmeter and a switch. This, however, is not sufficient for the voltaic cell to run. A salt bridge connects the solutions. The salt bridge allows migration of ions between the half cells while preventing direct contact between the half cells. In this diagram, the salt bridge is a U-shaped tube containing an aqueous salt solution, such as potassium nitrate. In some voltaic cells, a porous frit is used, or both electrodes may be immersed in the same electrolyte solution. When the switch is closed, the circuit is complete, and electrons move through the external wire. The migration of electrons through the external wire creates a current that can be used to run a motor or some other electrical device. The electrode where oxidation occurs is called the anode, and the electrode where reduction occurs is called the cathode. To help you remember this, think of an ox and a red cat. Oxidation occurs at the anode. Reduction occurs at the cathode. Let's consider what is happening at the electrode-electrolyte interface. Metal ions from the solution have a tendency to deposit on the electrode, trying to leave the electrode positively charged. Simultaneously, metal atoms from the electrode have a tendency to go into the solution as cations, leaving the electrode negatively charged. These two processes are competing. Depending on which process has the stronger tendency, a charge separation results. A potential difference develops between the electrode and the electrolyte, which is called electrode potential. When the concentrations of all the species involved in a half cell is unity, the electrode potential is known as standard electrode potential. As per IUPAC convention, standard reduction potentials are now considered as standard electrode potentials. As mentioned earlier, the anode is the electrode where oxidation occurs. The anode has a negative potential relative to the solution. By convention, the anode is considered the negative electrode in a voltaic cell. The cathode is the electrode where reduction occurs. The cathode has a positive potential relative to the solution. By convention,
the cathode is considered the positive electrode in a Voltaic cell. The Voltaic cell we've been discussing is called the Daniell cell. The net ionic equation for the Daniell cell is given here. Zinc metal reacts with copper 2 ions to form zinc ions and copper metal. Since oxidation is a loss of electrons, the oxidation half reaction has zinc metal losing 2 electrons to form zinc ions. Reduction is a gain of electrons. So, the reduction half reaction has copper 2 ions gaining 2 electrons to form copper metal. We know that oxidation occurs at the anode. So, zinc must be the anode. Copper must be the cathode because reduction occurs at the cathode. Electrons travel through the external wire from the anode to the cathode. By convention, when drawing Voltaic cells, the anode compartment is shown on the left and the cathode on the right. Generally, Voltaic cells are represented using a shorthand notation instead of a diagram showing the half cells. In this notation, a galvanic cell is represented by putting a single vertical line between the metal and electrolyte solution, and putting a double vertical line between the two electrolytes connected by a salt bridge. Using this notation, a Daniell cell may be represented as shown here. Under this convention, the EMF of the cell is positive and is given by the potential of the half cell on the right-hand side minus the potential of the half cell on the left-hand side. That is, the EMF of the cell is equal to E right minus E left. Using this convention, the EMF of a Daniell cell may be calculated as shown. In an operating Voltaic cell, electrons flow from the anode to the cathode. The current flows from the positive electrode, the cathode, to the negative electrode, the anode. This current flow takes place when the circuit is closed, because a potential difference exists between the two electrodes. The potential difference between the two electrodes is called the cell potential or the cell electromotive force, or EMF for short. Cell voltage is measured in volts. The potential of an individual half cell cannot be measured directly. We can only measure the difference in potential for two half cells. To simplify this, reduction potentials are measured relative to an arbitrary standard, called the standard hydrogen electrode. You will learn more about the measurement of electrode potential in the next module. You have learned in the previous module that the potential of an individual half cell cannot be measured. You can only measure the difference between two half cell potentials, which gives the EMF of the cell. If the potential of a half cell is arbitrarily chosen as the standard, then the potential of the other half cell with respect to the arbitrary standard can be determined. Arbitrarily, the standard hydrogen electrode is chosen as the standard reference electrode. The standard hydrogen electrode consists of a platinum electrode coated with powdered platinum inside a glass tube. The platinum electrode is dipped into a 1 molar solution of hydrogen ions, and pure hydrogen gas is bubbled in at 1 bar of pressure. The standard hydrogen electrode is designed to carry out the half reaction shown here. A hydrogen ion plus 1 electron produces half a mole of hydrogen gas.
By convention, the potential of the standard hydrogen electrode is assumed as 0 volts. When all ion concentrations are 1 molar, reduction potentials are called standard reduction potentials or standard electrode potentials. The standard electrode potential of an unknown half cell is determined experimentally by combining it with the standard hydrogen electrode. The EMF of the resulting galvanic cell is determined using a voltmeter. As the potential of the standard hydrogen electrode is assumed as 0 volts, the measured EMF itself becomes the standard electrode potential of the given half cell. For example, the standard electrode potential of a zinc electrode is determined by combining it with the standard hydrogen electrode and then measuring the EMF. The EMF of the cell is calculated as the potential of the right electrode minus the potential of the left electrode. Therefore, the EMF of the cell is equal to 0.76 volts. Thus, the standard electrode potential of zinc is equal to minus 0.76 volts. The negative value of the standard electrode potential indicates that zinc can reduce the H+ ions. Similarly, the standard electrode potential of copper is calculated as shown here. The positive value of standard electrode potential indicates that cupric ions get reduced more easily than H+ ions. In other words, hydrogen ions cannot oxidize copper. Thus, copper does not dissolve in HCl. On the other hand, copper dissolves in nitric acid due to the oxidation of copper by nitrate ions. The values of standard electrode potentials of some electrodes are shown in the table here. If the value of E0 is greater than 0, then the reduced form of the species is more stable than hydrogen gas. If the value of E0 is less than 0, then hydrogen gas is more stable than the reduced form of the species. As can be seen from the table, fluorine, with the highest standard electrode potential value of plus 2.87 volts, shows the highest tendency to get reduced to fluoride ions. Hence, we can say that fluorine gas is the strongest oxidizing agent, and fluoride ion is the weakest reducing agent. Lithium ion, on the other hand, with the lowest electrode potential value of minus 3.05 volts, shows the least tendency to get reduced to lithium metal. Thus, lithium ion is the weakest oxidizing agent, and lithium metal is the most powerful reducing agent in an aqueous solution. You can also see from the table that as the value of the standard potential increases, from the bottom to the top of the table, reactions show a greater tendency to undergo reduction. The strongest oxidizing agent are found at the top, while the strongest reducing agents are found at the bottom of the table. As the value of standard potential decreases, half reactions have a greater tendency to oxidize. The reactions in the table need to be flipped to write out the oxidation half reaction, and the sign for the electrode potential changes. That is, the standard oxidation potential is equal to minus standard reduction potential.
Try to answer this question on your own before checking the answer. Which of these is the strongest oxidizing agent? The nitrate ion, elemental iodine, or the dichromate ion? Answer: the dichromate ion is the best oxidizing agent. As shown in the table, it has the most positive reduction potential. Sometimes, inert electrodes, such as platinum, gold, or graphite rods, are used in Voltaic cells. Inert electrodes provide a surface for electron transfer to occur, but they don't participate in the reaction. If inert electrodes are used, then the electrodes do not change in size as the spontaneous reaction proceeds. The potential difference between the two electrodes gives the cell potential. For Voltaic cells, the cell potential is always positive. To calculate the EMF of the cell, add the potential for the cathode half reaction and the potential for the anode half reaction. The electrode with the positive reduction potential acts as the cathode, while the electrode with a negative reduction potential acts as the anode with respect to the standard hydrogen electrode. We'll develop our skills by completing a practice problem. Consider this situation. A student constructs a Voltaic cell by connecting a half cell containing silver wire immersed in 1 silver nitrate and a half cell made from aluminium wire immersed in 1 aluminium nitrate. Identify the anode and the cathode in the cell. Write the balanced net ionic equation that occurs. Calculate the EMF of the cell. Identify the direction of electron flow in the circuit. Identify the direction of ion movement through the salt bridge. Which electrode will get larger? Which electrode will get smaller? There's a lot to do here, so we'll work through the problem one piece at a time. Let's start by consulting our table of standard reduction potentials. The silver half reaction has a higher standard reduction potential than the aluminium half reaction. This means that silver has a greater tendency to undergo reduction than aluminium. Since silver has the higher standard potential, silver will undergo reduction. Aluminium has a greater tendency to oxidize, so we will need to write an oxidation half reaction for aluminium. Since reduction occurs at the cathode, silver will be the cathode in this Voltaic cell. Aluminium must be the anode, since oxidation occurs at the anode. Now that we've identified the anode and the cathode, writing the half reactions is easy. At the cathode, a silver ion gains 1 electron to form silver metal. The value for the standard reduction is plus 0.80 volts. At the anode, aluminium metal loses 3 electrons to form an aluminium ion. Compared to the standard reduction potential table, we have flipped the reaction. Notice also that the sign of the electrode potential changes as well when we write the oxidation half reaction. We need to balance these half reactions to show the conservation of change as well as mass. To do this,
we must make sure that the number of electrons lost equal the number of electrons gained. In this problem, we need to multiply the cathode half reaction by 3. However, reduction potentials are intensive properties. Note that the value of E0 for the reduction half reaction is unaffected. Now, we are ready to find the overall balanced equation and calculate the cell potential. Adding up the two half reactions gives the net equation. 3 moles silver ions react with a mole of aluminium metal to form a mole of aluminium ions and 3 moles of silver metal. To calculate the cell potential, just add the cathode and anode potentials. We get E cell is equal to plus 2.46 volt. We have enough information now to draw a diagram of our Voltaic cell. Electrons will flow through the external wire from the aluminium strip, the anode, to the cathode, silver. When the switch is closed, anions will flow from the salt bridge into the anode compartment, and cations will flow into the cathode compartment. As the cell runs, the aluminium electrode will get smaller, and the aluminium ion concentration will increase in the anode compartment. The silver electrode will get larger, while the silver ion concentration in the cathode compartment will decrease. Consider a Voltaic cell, such as the Daniell cell we studied earlier. If an external opposite potential that is less than the cell potential is applied, the reaction will continue in the forward direction. If instead an external opposite potential is applied that is equal to the cell potential, the reaction stops altogether. There will be no current flow. If the external opposite potential is larger than the cell potential, the cell will now run as an electrolytic cell. The reverse reaction will occur. Electrochemical cells have a variety of uses. For example, pH meters use electrochemical cells. Electrochemical cells can also be used to measure solubility product constants and other types of equilibrium constants. They are also useful in potentiometric titrations. Standard electrode potentials are determined at 1m concentrations. However, cell potentials are concentration dependent. How can we determine the cell potential if the concentrations are not 1m? Walter Nernst was a German physical chemist who won the Nobel Prize in 1920. One area of his research was the concentration dependence of galvanic cells. The Nernst equation shown here allows us to calculate cell potential at non-standard conditions. E cell is the cell potential at non-standard conditions. E naught is the cell potential at standard conditions. R is the universal gas constant
and T is the temperature in Kelvin. Also, N is the number of electrons transferred in the equation, and F is Faraday's constant, 96,487 coulombs per mole. Q is the reaction quotient, or the ratio of products to reactants in terms of their molar concentrations. To calculate Q, the products are put in the numerator and the reactants are in the denominator. Raise each species to a power equal to its coefficient in the balanced equation. Molarities are used for concentrations as indicated by the square brackets. Remember that concentrations of pure solids and liquids are taken as unity. By converting natural logarithm into base 10 log and substituting the value of R, F and T equal to 298, the equation can be reduced as shown here. Let's work through a typical problem involving the Nernst equation. What is the cell voltage of a Daniell cell running with 0.1 molar zinc sulfate and 0.5 molar copper 2 sulfate at 25 degrees Celsius? The balanced net ionic equation is given here. Here's a strategy for solving the problem. First, you need to find E cell at standard conditions using our table of standard electrode potentials. Then, use the Nernst equation. From the half reactions, we see that 2 electrons are transferred in the overall reaction. Therefore, N equals 2. Now, we need to find E naught cell by using the equation shown here. E naught R is the electrode standard potential of a right-handed or reductive electrode, and E naught L is the left-handed or oxidative electrode. Now work out the expression of Q, the reaction quotient. Since the concentrations of solids are taken as unity, the reaction quotient Q becomes the concentration of zinc 2 ions over the concentration of copper 2 ions. Then, we can substitute our expression for Q in the Nernst equation as shown here. From here, we can substitute our values for E naught, N, and the ion concentrations into the Nernst equation. The ratio for Q can be simplified as 0.1 divided by 0.5 equals 0.2. Now, it's a matter of simplification of the expression E cell is equal to 1.12 volts. pH meters also work on the principle of the Nernst equation. Here is a typical problem you might encounter. A hydrogen electrode is in contact with the solution with a pH of 9. What is the potential of the electrode? Let's work through this problem together. We'll start by listing what we know. Since we're told the pH is 9, the hydrogen ion concentration is 10 to the power of minus 9 molar. The equation for the hydrogen electrode is H plus 1 electron makes 1/2 hydrogen gas. We'll assume that the pressure of hydrogen is held at 1 atmosphere. From the equation,
we see that one electron is involved. So, N equals 1. By convention, the standard potential is 0 volts. Now we can substitute this information into the Nernst equation. From the equation for the hydrogen electrode, we see that Q equals H2 over H+. By evaluating the equation, we find that the electrode potential is minus 0.531 volts. Let's start our discussion with the example of a Daniell cell. As a Daniell cell starts functioning, the concentration of copper-2 ions starts decreasing, and that of zinc ions starts increasing. It means that Q, the reaction quotient in the Nernst equation, is increasing. This shows that the cell voltage will decrease. At one stage, the concentrations of both the ions become equal. This indicates that the reaction will reach equilibrium and the voltmeter will read 0. For this situation, the Nernst equation can be written as shown here. However, at equilibrium constant Kc is equal to concentration of zinc 2 ions over the concentration of copper 2 ions. Substituting the values of R and F and of T as 298 Kelvin, we get the equation for equilibrium constant Kc as shown here. Consider a galvanic cell made from half cells using magnesium and nickel. Notice that the ion concentrations are all 1 molar. What is the equilibrium constant of this cell? Try to solve this problem on your own before proceeding. Let's start with the half reactions to find E cell. Since nickel has the greater reduction potential, it is the cathode and magnesium is the anode. By substituting the standard reduction potential values as shown in the equation here, you can find that E cell is 2.11 volt. You can rearrange the equation that relates E cell to the equilibrium constant to solve for the log of Kc. You should memorize this equation. You can then substitute your information about this cell into the rearranged equation. Log of Kc is equal to 71.5. To find Kc, you can take the inverse log or the exponential function of both the sides. This gives us a value of 3.16 into 10 to the power 71 for Kc, an extremely large number. It is also possible to derive an equation relating the Gibbs free energy and the cell potential. The equation is shown here. This is another equation that you should memorize. Note that standard cell potential is an intensive property, but the Gibbs free energy is an extensive property. The value of delta G depends on the number of electrons transferred. You already know that the Gibbs free energy is related to the equilibrium constant by the expression delta G is equal to minus RTLNK. With these equations,
you can easily calculate the equilibrium constant and the Gibbs free energy for a given electrochemical cell. Let's consider a galvanic cell at 298 Kelvin. This cell is made from half cells containing aluminium and zinc, where the ion concentrations are 1 molar. From the table of standard reduction potentials, you can easily find that the standard cell potential at these conditions is plus 0.90 volt. We first need to look at the balanced equation. Since zinc has the higher electrode potential, zinc undergoes reduction, while aluminium undergoes oxidation. Notice that 6 electrons are transferred in the equation. 6 electrons are lost to oxidize 2 aluminium atoms to aluminium ions. Therefore, N is equal to 6. You know that delta G is equal to negative NFE cell. You can substitute these values in the equation. We get the Gibbs free energy is equal to negative 521 kilojoules. You can find Kc from E cell. Start with the equation relating E cell and Kc. Rearrange to find log of Kc and substitute. Log of Kc is equal to 91.525. So, we end up with a Kc value of 3.350 into 10 to the power 91. With the galvanic cell, the cell potential is always positive. It means that the Gibbs free energy for a galvanic cell is negative, which is consistent with a spontaneous process. A spontaneous process favors products. So, we see large values of the equilibrium constant. There are some key terms that you must first understand before proceeding to study the conductance of electricity. The first key term is electrical resistance, which has been given the symbol R. It is the opposition to the passage of an electric current. Resistance is measured in ohms. The SI base units for ohm are kilograms meters squared per second cubed into amperes squared. The electrical resistance of any object is directly proportional to its length, L, and inversely proportional to its cross-sectional area, A. We need a proportionality constant to turn this proportionality into equality. This proportionality constant is called resistivity or specific resistance and is represented by the Greek letter ρ. The SI unit for resistivity is ohm meter. Quite often, its submultiple, ohm centimeter, is also used. Remember that 1 ohm meter is equal to 100 ohm centimeters, or 1 ohm centimeter is equal to 0.01 ohm meters. If the length of the conductor is 1 meter and the area of its cross-section is 1 square meter, then resistance R becomes equal to the resistivity ρ. Thus, resistivity is defined as the resistance of a substance when it is 1 meter long and has a cross-sectional area of 1 square meter. Conductance, which has the symbol G, is the inverse of resistance. Thus,
we can write that G is equal to 1 upon R. Since R is equal to rho into length upon cross-sectional area, we can say that conductance is equal to area divided by rho into length. The unit for conductance is the Siemens, which has been given the symbol S. Siemens is equal to ohm inverse or mho. The reciprocal of resistivity is known as conductivity. Conductivity is represented by the lowercase Greek letter kappa. Thus, we can write that kappa is equal to 1 upon rho. We can substitute kappa in the equation we wrote a little while ago for conductance. Now we can write that G, conductance, is equal to kappa into cross-sectional area upon length. If the length of the conductor is 1 meter and the area of its cross-section is 1 square meter, then conductance becomes equal to kappa. Thus, conductivity is defined as the conductance of a material when it is 1 meter long and has a cross-sectional area of 1 square meter. The SI unit for conductivity is Siemens per meter. Sometimes, this is given as Siemens per centimeter. Note that 1 Siemens per centimeter is equal to 100 Siemens per meter. The magnitude of conductivity varies greatly, as shown in the table. It depends primarily on the nature of the material, although temperature and pressure can also affect conductivity. Depending on the magnitude of their conductivity, materials are classified into conductors, insulators, and semiconductors. Conductors are materials with large conductivities, such as metals and metal alloys. Some non-metals, including graphite, carbon black, and some organic polymers, also act as conductors. Insulators are materials with very low conductivity, such as glass and ceramics. Semiconductors have conductivities between conductors and insulators. These important electronic materials include silicon, doped silicon, and gallium arsenide. Apart from the 3 materials discussed, there are other special types of conductors known as superconductors. Superconductors have zero resistivity or infinite conductivity. The earliest materials identified as superconductors were metals and alloys at low temperatures, below 15 Kelvin. Certain ceramics and mixed oxides show superconductivity at temperatures as high as 150 Kelvin. Now let's discuss about the conductivity in metals, that is, metallic conductance. Metallic conductance, or electronic conductance, is the electrical conductance through metals. As the name indicates, the conductance is due to the flow of electrons in the metal. Metallic conductance depends on the nature and structure of the metal, the number of valence electrons per atom, and the temperature of the sample. Now, let's move on to the conductance in electrolytic solutions. You know that pure water exhibits conductivity, although it is very low. The concentration of hydrogen ions and hydroxyl ions in pure water is 10 to the power of -7 molar. Due to the presence of these ions in very low concentrations, pure water has a very low conductivity. When electrolytes are dissolved in water,
ions are released into the solution. As the ions go into the solution, its conductivity increases. The conductance of electricity by ions present in a solution is called Electrolytic Conductance or Ionic Conductance. The conductivity of aqueous solutions depends on several factors, including the nature of the electrolyte, the size of the resulting ions, the solvation of the ions, the concentration of the electrolyte, and temperature. Directly measuring the conductivity of ionic solutions is problematic. Passing a direct current into an ionic solution changes the composition of the solution, as electrochemical reactions may occur. Also, unlike a solid conductor, such as a metal wire, we can't connect a solution to a Wheatstone bridge. To measure the conductivity of an ionic solution, we use a conductivity cell, like the one shown in the illustration here. A conductivity cell contains two platinum electrodes coated with platinum black, separated by a distance, L, with a cross-sectional area, A. An alternating current source is used as the source of power. The column of the solution separating the two electrodes then has a resistance described by the equation R is equal to rho into L upon A. The cell constant, G star, depends on the distance between the electrodes and their cross-sectional areas. G star is equal to L divided by A. The unit of cell constant is per centimeter. If we know the length and the area, we can calculate the cell constant directly. However, direct measurement of the length and area of cross-section of the electrodes are both difficult and unreliable. A better approach is to determine the cell constant by measuring the resistance of the cell when it contains a solution of known conductivity. For this purpose, we use potassium chloride solutions whose conductivity is known accurately at various concentrations and temperatures. The table here shows the conductivity of different concentrations of potassium chloride solution at 298 Kelvin. The cell constant, G star, is equal to resistance into conductivity of the solution. Once we know the cell constant, we can use it to measure the resistance or conductivity of any solution. To measure the conductivity, we can use a Wheatstone bridge. This device contains two resistances, labeled R3 and R4, and a variable resistance R1. The conductivity cell is the unknown resistance R2. The Wheatstone bridge is connected to an AC power supply and a suitable detector. When the bridge is balanced, no current flows through the detector. At these conditions, R2 is equal to R1 into R4 divided by R3. Inexpensive conductivity meters are commercially available and can also be used to measure the conductance or resistance of the solution in a cell. Once the cell constant and solution resistance are known, we can calculate the conductivity of the solution by dividing the cell constant by the resistance. The conductivity of different electrolytes in the same solvent and at a given temperature varies. This is because of variations in the charges and sizes of the resulting ions, the ion concentrations, and the ease of ion movement in the presence of a potential gradient. Therefore,
we introduce the concept of molar conductivity, which uses the Greek letter lambda with the subscript m as its symbol. Molar conductivity is related to solution conductivity by the equation lambda m is equal to kappa, or conductivity divided by concentration of the solution. If concentration is expressed in moles per cubic meter and conductivity in Siemens per meter, then the unit for molar conductivity can be written as Siemens meter square per mole. To use molarity, which is a far more common concentration unit for chemists, we need to convert the units, resulting in the second equation given here. Let's work through a typical problem together. A conductivity cell is filled with 0.1 m KCl. The resistance of the KCl solution is 200 ohm. The same conductivity cell is filled with 0.03 m NaCl, and the cell resistance is 500 ohm. What is the conductivity and molar conductivity of 0.03 m NaCl? The conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 Siemens per meter. Note that there are multiple parts to the problem. Here's our strategy. First, we need to find the cell constant, G star. We can do this by using the information given about the KCl solution. We know that G star is equal to conductivity multiplied by resistance. Given that the conductivity of a 0.1 molar potassium chloride solution is 1.29 Siemens per meter. Remember that Siemens is equal to inverse ohms. The resistance of the solution is measured to be 200 ohms. Therefore, the cell constant is the product of 1.29 times 200. The unit of ohms cancels, giving a cell constant of 258 inverse meters or 2.58 inverse centimeters. With the cell constant, we can now find the conductivity of the 0.03 molar sodium chloride solution. We know that conductivity is equal to the cell constant divided by the resistance of the solution, which has been given as 500 ohms. So, we calculate that the conductivity of the 0.03 molar NaCl solution is 0.516 Siemens per meter. We can use the equation shown here to find the molar conductivity from the conductivity and the molarity of the sodium chloride solution. By substituting and evaluating, we determine the molar conductivity to be 1.72 into 10 to the power 4 Siemens meters squared per mole. The conductivity and molar conductivity of an electrolyte change with the concentration of the electrolyte. As concentration decreases, conductivity decreases for both strong and weak electrolytes. This is because there are fewer ions per unit volume to carry current as the solution is diluted. However, molar conductivity increases as concentration decreases. The variation is different for strong electrolytes and weak electrolytes. Before we discuss the concentration dependence of molar conductivity, we must first understand the idea of limiting molar conductivity. This is the conductivity of a solution as its electrolyte concentration approaches zero. Limiting molar conductivity is given the symbol lambda m naught.
the molar conductivity of strong electrolytes is weakly dependent on concentration. If we plot a graph of molar conductivity against the square root of concentration, we see that the y-intercept is the limiting molar concentration. The slope of the resulting line is the Kohlrausch coefficient, which depends on the specific salt. The Kohlrausch coefficient depends on the cation and anion charges of the ions formed by the electrolyte. You can classify electrolytes by the charges formed. For example, NaCl is considered to be a 1,1 electrolyte, since the sodium ion is +1 and the chloride ion is -1. Using similar reasoning, you can classify calcium chloride as a 2,1 electrolyte. Magnesium sulfate is a 2,2 electrolyte. All electrolytes of a particular type have the same Kohlrausch coefficient. Kohlrausch carried out studies on limiting molar conductivity for a variety of electrolytes. From his work, he deduced the law of independent migration of ions, or Kohlrausch's law. This law states that limiting molar conductivity can be represented as the sum of the individual contribution of the anions and cations of the electrolyte. For a salt of general form AYBZ at infinite dilution, limiting molar conductivity is equal to Y times the limiting molar conductivity of cation A plus Z times the limiting molar conductivity of anion B. Try to work through this problem on your own before checking the answer. Calculate the limiting molar conductivity for sodium sulfate from the data given here. Sodium sulfate contains 2 sodium ions and 1 sulfate ion. From Kohlrausch's law, the limiting molar conductivity is equal to 2 times the limiting molar conductivity of sodium ions plus the limiting molar conductivity of the sulfate ions. Substituting the values from the table, we get the limiting molar conductivity of sodium sulfate as 260.2 Siemens, centimeter square per mole. The molar conductivity of a weak electrolyte depends greatly on the concentration of the solution. This is because weak electrolytes have a low degree of dissociation as concentration increases. Since the relationship isn't linear, we can't determine the limiting molar conductivity by extrapolating back to zero concentration. At infinite dilution, the electrolyte dissociates completely, but the conductivity is so low that it can't be measured directly. Instead, we can use Kohlrausch's law to find the limiting molar concentration. We can approximate the degree of dissociation, alpha, for a weak electrolyte as the ratio of molar conductivity to limiting molar conductivity. If the molar conductivity and the limiting molar conductivity known, then the dissociation constants for weak electrolytes at a given concentration can be found. Here is a typical problem. The conductivity of a weak acid in solution with a concentration of 0.002034 molar is 5.67 into 10 to the power -5 Siemens per centimeter. Calculate its dissociation constant if the limiting molar conductivity is 452 Siemens centimeter square per mole. Try to solve this problem on your own before checking the solution. First, find the molar conductivity
using the equation you learned earlier. On substituting the values, we get the molar conductivity as 27.88 Siemens centimeters square per mole. Now, you can find the degree of dissociation for this weak acid, since you know that alpha, the degree of dissociation, is the ratio of molar conductivity and limiting molar conductivity. By substituting the values and simplifying, we get the degree of dissociation as 0.06168. With the value of the degree of dissociation in hand, we can use the equation relating Ka and alpha. Substituting the values, we get Ka is equal to 8.25 into 10 to the power minus 6. An electrolytic cell is an arrangement in which an external source of voltage brings about a chemical change. Since electrical energy is put in, the reaction is non-spontaneous. When you recharge a battery, you are actually running them as electrolytic cells. Let's look at a simple electrolytic cell. As shown in the diagram here, it consists of 2 copper electrodes immersed in an aqueous copper sulfate solution. The electrodes are connected to a DC power supply. When the power supply is turned on, reduction occurs at the cathode, which is the electrode connected to the negative lead of the power supply. Oxidation occurs at the anode, which is connected to the positive lead of the power supply. The reduction half reaction at the cathode has copper 2 ions gaining 2 electrons to form metallic copper. At the anode, copper metal undergoes oxidation by losing 2 electrons to form copper 2 ions. Students often find it difficult to remember the difference between galvanic and electrolytic cells. In galvanic cells, the anode is considered to be the negative electrode, and reactions are spontaneous. The cell potential is always positive, and the change in Gibbs free energy is negative. In electrolytic cells, the cathode is considered to be the negative electrode, and the reactions are non-spontaneous. The cell potential is negative, and the change in Gibbs free energy is positive. Remember, in any cell, oxidation occurs at the anode and reduction occurs at the cathode. For example, an impure sample of copper can be used as the anode. As the cell runs, pure copper is deposited on the cathode. Less reactive metals, such as silver and gold, and non-reactive impurities fall to the bottom as anode sludge. Similar processes are used to produce sodium, magnesium, aluminium, and other metals on large scales. Michael Faraday was the first scientist to quantitatively study electrolysis. Faraday's work can be summarized in his 2 laws of electrolysis. Faraday's first law states that the extent of chemical reaction that occurs at any electrode during electrolysis is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. The electrolyte may be molten
or in an aqueous solution. In other words, the mass of an element that deposits at an electrode during electrolysis is proportional to Q, the total amount of electricity passed through the cell. Faraday's second law states that the amounts of different substances produced by the same amount of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their equivalent masses. Equivalent mass can be calculated by dividing the atomic mass of a metal by the number of electrons needed to reduce a cation. The amount of charge Q passed through the cell can be determined from the product of current and time. To determine the charge in coulombs, multiply the current in amperes by the number of seconds for which it was applied. The stoichiometry of the half reaction needs to be considered in quantitative electrolysis. The half reaction relates the number of electrons to the metal deposited. For example, in the reduction of silver ions, 1 mole of electrons is needed for each mole of silver ions that reduce. You know that the charge on one electron is equal to 1.6021 multiplied by 10 raised to the power of minus 19 coulomb. Hence, the charge on 1 mole of electron is equal to the product of the charge on an electron and the Avogadro number. This can be written as the product of 1.6021 multiplied by 10 raised to the power of minus 19 and 6.02 multiplied by 10 raised to the power of 23. Therefore, the charge on 1 mole of electrons is equal to 96,487 coulombs per mole. This quantity of electricity is called Faraday, which is symbolized by capital F. Sometimes, this is rounded off to 96,500 coulombs per mole of electrons. Now use all this information you just learned to solve a problem. A 2.50 ampere current is passed through molten magnesium chloride for 15.0 minutes. What is the mass of magnesium deposited at the cathode? Let's work through this problem together. First, we'll find the charge that passed through the cell. You know that charge in coulombs is equal to the current in amperes multiplied by the time in seconds. We need to convert 15.0 minutes into seconds. 15 minutes into 60 seconds per minute is equal to 900 seconds. The current is 2.50 amperes. The charge that passed through the cell is then 900 seconds times. We see that 2 moles of electrons are needed for each mole of magnesium atoms that form. Therefore, we require 2 Faradays, or 2 multiplied by 96,487 coulombs, to deposit 1 mole, or 24 grams of magnesium. Therefore, for 2,250 coulombs, the mass of magnesium deposited is equal to 24 grams per mole multiplied by 2,250 coulombs divided by 2 multiplied by 96,487. Thus, 0.2798 grams of magnesium is deposited at the cathode.
The products of electrolysis depend on the nature of the electrolyte being electrolyzed and the type of electrodes used. Inert electrodes do not participate in the chemical reaction. Inert electrodes act as a source or a sink for the electrons, providing a surface for the electron transfer. Platinum, gold, or graphite electrodes are commonly used as inert electrodes. On the other hand, active electrodes do participate in the chemical reaction. Active electrodes are used in the electrolytic refining of metals, which we discussed earlier. Thus, we can conclude that the products of electrolysis may be different for reactive and inert electrodes. The products of electrolysis reactions depend on the oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell and their standard electrode potentials. Some electrochemical processes are kinetically very slow. At lower voltages, these processes don't seem to occur at all. In order to make these processes occur, extra potential, called overpotential, must be applied. For example, the electrolytic decomposition of molten sodium chloride will produce sodium metal and chlorine gas. In this case, only one cation, that is, the sodium ion, and one anion, that is, the chloride ion, are produced. Sodium ions are reduced to sodium metal at the cathode, while chloride ions are oxidized to chlorine gas at the anode. The electrolytic decomposition of aqueous sodium chloride solution, on the other hand, produces sodium hydroxide, chlorine gas, and hydrogen gas. In this case, besides sodium and chloride ions, hydrogen ions and hydroxide ions, along with water molecules, are present. Let's look at this process in detail. At the cathode, either sodium ions or hydrogen ions may be reduced. As the hydrogen ion has a higher standard electrode potential than sodium, it gets reduced. However, hydrogen ions are produced by the dissociation of water. Hence, the net reaction at the cathode may be written as the sum of these two reactions. Thus, we have the reduction of water as per the equation shown here. At the anode, too, there are two substances that can be oxidized: chloride ions and water molecules. At first glance, it would seem easier for water to get oxidized than chloride ions, since the electrode potential of water is lower than that of chloride ions. However, the oxidation of water is a kinetically slow process. Hence, an extra potential called overpotential is needed for the production of oxygen. This explains why chlorine, but not oxygen, is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride. The net reactions of electrolysis of an aqueous solution of sodium chloride are as shown here.
it is more challenging to predict the products of electrolysis reactions in aqueous solutions. Due to overvoltages, you can't rely solely on standard reduction potentials. Reduction will occur at the cathode, but there are two possibilities for the reduction half reaction. First, ask yourself if the cation is a transition metal or a representative metal cation. Transition metal cations will undergo reduction, since they have favorable reduction potentials. Representative metal cations will be too difficult to reduce. Instead, water will be reduced at the cathode, forming hydrogen gas. Predicting the oxidation half reactions is more complicated. It depends on the relative ease with which the different species present in the solution are oxidized. Halide ions will undergo oxidation to form the diatomic elements in preference to water. However, chloride ions undergo oxidation in preference to water due to overvoltage of oxygen. On the other hand, oxoanions are too difficult to oxidize. So, water is oxidized to form oxygen gas. The ability of a cation to be reduced or an anion to be oxidized not only depends on their standard reduction potentials, but also on their concentrations. Hence, to account for the effects of concentration, the standard electrode potentials are replaced by the electrode potentials given by the Nernst equation. In dilute solutions of sulfuric acid, water will be oxidized to release oxygen gas. However, in concentrated solutions of sulfuric acid, the formation of the peroxydisulfate ion is favored. Let's test our knowledge by solving some practice problems. Try to answer this question on your own before proceeding. Predict the products and write a balanced equation if an aqueous solution of silver nitrate is electrolyzed. Assume that the electrodes are inert. Let's start with the reduction process at the cathode. Silver, a transition metal, has a favorable reduction potential. So, silver ions will be reduced to form silver metal. The half reaction is written out. Since the electrode potential value of water is less than that of the nitrate ion, water will undergo oxidation to form oxygen gas as shown in the half reaction. Now, we can sum the two half reactions. We need to make sure that the number of electrons gained is equal to the number of electrons lost, and then add the half reactions to write the overall equation. Here's another problem. Try to answer it on your own first. A dilute solution of sodium sulfate is electrolyzed. Predict the products of the electrolysis, assuming that the electrodes are inert. We use the same basic strategy as the previous problem. At the cathode, it is easier to reduce water than the sodium ion, as it has a higher standard reduction potential value
than sodium. So, water will undergo reduction to form hydrogen gas. At the anode, it is easier to oxidize water than the sulfate ion, since the standard reduction potential for water is less than that of sulfate ions. Water will oxidize to produce oxygen gas. We need to make sure that the number of electrons gained is equal to the number of electrons lost. By summing the two half reactions, we can write an overall equation. Note that H plus OH minus make H2O. If you have ever observed rusted iron, tarnished silver, or the green patina that develops on copper or bronze, then you are familiar with corrosion. Corrosion is the term used to describe the process of the surface of metal objects getting covered by oxides or other salts of the metal. In corrosion, the metal is oxidized by losing electrons to oxygen, forming oxides. Corrosion is essentially an electrochemical process. Let's look at the corrosion of iron, which is commonly known as rusting, in detail. Iron corrodes in the presence of water and air. The spot where the corrosion begins can be considered the anode. Here, iron loses 2 electrons to form the iron 2 ion. The oxidation half reaction has an oxidation potential of minus 0.44 volt. The electrons thus released then move to another spot on the metal, which then behaves as the cathode. At this spot, oxygen is reduced in the presence of a hydrogen ion to form water. The hydrogen ions are believed to be available either from carbonic acid that is formed when carbon dioxide dissolves in water, or due to the dissolution of other acidic oxides from the atmosphere. The reduction potential for this process is 1.23 volts. In the overall equation, iron is oxidized to iron 2 ions, while oxygen is reduced to form water. The cell potential is 1.67 volts, consistent with the spontaneous reaction. The ferrous ions formed are then further oxidized by atmospheric oxygen to ferric ions in the form of hydrated iron 3 oxide, commonly known as rust. It is very important to prevent corrosion because it damages electrical towers, bridges, buildings, which can collapse as a result, and ships, which can develop a breach. Corrosion can also force major industrial plants, such as power plants or chemical processing plants, to be shut down. Hence, corrosion not only results in loss of money, but also endangers public safety. How can corrosion be prevented? One way is to cover the surface with paint or some chemicals like bisphenol. This creates a physical barrier that protects the metal. A second alternative is to cover the surface with other metals, such as tin or zinc. Like paint,
This prevents oxygen and water from reaching the metal surface. We can also use electrochemistry to prevent corrosion. In cathodic protection, the metal is coated with another metal that is more easily oxidized. In cathodic protection of iron, iron becomes the cathode and the metal coating becomes the sacrificial anode. Cathodic protection can be used to protect steel pipes from corrosion. Magnesium oxidizes more readily than iron, as you know from the table of standard reduction potentials. In this diagram, a magnesium rod is buried and soldered to a steel pipe. Magnesium acts as the anode and the pipe acts as the cathode. The damp soil acts as an electrolyte. The magnesium rod can be dug up and replaced. This is much faster and less expensive than replacing the pipe itself. Try to answer this question on your own before proceeding. Based on the table of standard reduction potentials, which of these metals could provide cathodic protection to iron? Aluminium, copper, nickel, or zinc? Answer: aluminium and zinc could be used to protect iron from corrosion. As shown in the table, their reduction potentials are more negative than that of iron. This means that they are more readily oxidized than iron. Copper and nickel reduce more readily than iron, making them unsuitable for cathodic protection. Sudah puas lihat videonya? Banyak sekali, Pak. Kenapa? Kenapa Naim? Banyak sekali, Pak. Iya banyak, makanya saya bilang catatlah yang kalian perlukan gitu ya. Saya bilang catat, kan jadi tadi udah saya beri clue gitu ya. Yang kalian perlukan apa poin-poinnya? Udah, nggak usah bingung ya. Nah, itu video ya yang perlu kalian review. Nah, sekarang saya juga ingin tunjukkan ke kalian. Elektrokimia yang sudah berkembang sampai tahun ini apa sih? Jadi saya tunjukkan hasil penelitian dari kolega saya yang di luar ya. Jadi sudah sampai mana mereka kembangkan elektrokimia. Nah, jadi itu tadi di video itu masih teori ya. Jadi itu kan hanya masih teori dan kalian harusnya bisa lah membuat ringkasannya. Ya, saya berharap bisa. Nah, ini saya berikan 2 contoh ya. Nanti semoga menginspirasi kalian. Jadi yang pertama ini ada teman gitu ya. Sekarang mengembangkan baterai berbasis telurium. Ya. Ada yang tahu telurium itu golongan berapa? Telurium? Ada yang bisa golongan berapa, Rafli? Itu TL. Berapa? Itu yang apa? Simbolnya TL bukan, Pak? Iya, betul TL. Golongan berapa? Oh, golongan. Telurium itu TE, bukan TL, dia TE. Oh, TE. 7. TL itu tantalum. Golongan 7 bukan, Pak? Golongan 7 apa? 6A, Pak. 6A. Ini banyak versi nih. Yang betul yang mana? Padahal cuma ada 1 versi. TE kan, Pak? Iya, TE. Nah, betul, TE. Iya, golongan 6A. Oke, ya udah. Nomor atomnya? 52. 52. Oke, betul ya. Nomor atomnya 52. Jadi, teman di luar itu sekarang mengembangkan ini. Baterai berbasis, kalau kalian kenal baterai litium, nah itu udah lama ya. Sekarang sudah. Jadi kalau HP kalian masih pakai baterai litium, ya artinya itu sudah teknologi yang beberapa tahun yang lalu. Ya.
Nah, itu untuk rechargeable baterai. Jadi baterai yang bisa diisi ulang. Nah, sistemnya simpel seperti tadi. Ya, ini adalah proses yang B, gambar B itu adalah proses ketika charge and discharge. Ya, discharge itu artinya ketika diisi, discharge artinya ketika kalian gunakan, tidak nempel di sumber listrik gitu ya. Nah, ini seperti tadi, ya, elektrokimianya seperti tadi. Di sini ada litium, di sini ada telurium. Nah, elektrolitnya apa? Elektrolitnya adalah LiPF6. Ya, sedangkan di sini elektrolitnya adalah Li2Te. Ya, jadi elektrolitnya itu yang dipakai ya. Terus ketika nanti saya share ya, saya share ke kalian. Prosesnya seperti ini, simple seperti tadi. Kalian juga tahu. Terus ketika proses charge and discharge, ada reaksi kimia seperti ini ya. Ini ketika dia kalian gunakan. Dan ini ketika baterai itu nanti kalian isi atau charge gitu ya, di arus listrik gitu ya. Nah, ini prosesnya ya. Terus baterainya seperti apa gitu ya. Nah, ini gambarannya ya. Tapi mungkin nggak perlu kalian pelajari karena sudah detail gitu ya. Nah, baterainya nanti setipis ini kira-kira ya. Ini menggunakan pinset ya. Ini menggunakan pinset dan lebarnya mungkin hanya berapa senti ini? Sekitar 2 sentian lah ya, sekitar 2 sentian. Nah, jadi tipis, tapi dia punya beda potensial lebih dari 1,5 volt kalau nggak salah ya. Seingat saya lebih dari 1,5 volt. Nah, jadi baterainya cukup tipis, ya. Sekarang sedang dikembangkan gitu ya. Nah, baterai telurium itu macam-macam. Kalau tadi ada litium Te, ada lagi mangan zinc telurium. Ya, jadi baterainya macam-macam yang dikembangkan gitu ya. Ya, ini kan bentuknya seperti kemasan baterai kalian, gitu ya, baterai batang gitu ya. Nah, nanti bisa kalian cek, gitu ya. Ada lagi aluminium telurium baterai gitu ya. Nah, reaksinya di katoda seperti ini gitu ya. Di anodanya seperti ini ya. Reaksi keseluruhan nanti bisa seperti ini. Ya, ini gambaran ya, gambarannya baterainya itu. Nah, itu salah satu perkembangan baterai ya yang sekarang sedang. Jadi kalau baterai kalian masih baterai litium ya itu mungkin udah berapa tahun yang lalu gitu ya. Ya, oke ya. Sekarang saya share satu lagi sebelum kita Jadi elektrokimia juga bisa digunakan untuk direct fuel carbon cell ya, direct. Bentar, saya lupa namanya. Physicochemical. Ya, ini ada direct carbon fuel cell ya. Ini ada direct carbon fuel cell. Bentuknya seperti apa? Kita lihat ya. Bentuknya seperti apa direct carbon fuel cell. Jadi di sini juga menggunakan prinsip elektrokimia. Ya. Nah, kira-kira seperti ini nanti. Ini nggak perlu kalian pelajari, kalian belum dapat materi fixed bed dan lain-lain gitu ya. Ini desain ininya. Nah, ini. Jadi di dalam sini ini adalah electric furnace. Jadi untuk membakar. Jadi kalian punya limbah gitu ya. Nah, di sini dikonversi dengan menggunakan elektrokimia untuk menghasilkan energi. Ya, dikonversi secara elektrokimia menghasilkan energi. Nah, elektrolitnya adalah kalium karbonat, larutan kalium karbonat. Nah, jadi kalau kita switch atau kita zoom ini ya, bagian furnace-nya, elektrik furnace-nya kira-kira ada katoda, anoda, tutupnya ini berupa dari aluminium, ada insulatornya, ya, ada tempat untuk menampung char hasil dari pembakaran. Ya. Nah, jadi nanti diukur gitu ya, dihubungkan dengan electric load dan komputer PC gitu ya, untuk mengukur berapa sih
yang dihasilkan gitu ya dari proses ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini namanya direct carbon fuel cell. Jadi ada macam-macam, ada microbial fuel cell, ada macam-macam. Jadi kalau mikrobial artinya dari organisme, mikroba. Tapi itu sudah lama ya. Kalau microbial fuel cell itu sangat lama. Mungkin sudah nggak baru, mungkin tahun 90-an juga sudah dikembangkan gitu ya, microbial fuel cell. Hanya sekarang yang ke arahnya microbial fuel cell hanya menemukan atau mengembangkan kultur mikrobanya ya, yang baru-baru hanya itu. Nah, itu nanti kalian lihat gitu ya. Saya ingin menunjukkan hasilnya ya. Ini hasilnya. Jadi ini hasil atau residu setelah dibakar. Gitu ya. Ya, jadi ada car, ya, carnya di bawah kalian bisa lihat. Setelah dibakar ada ini ya, masih ada kawat-kawat gitu ya. Nah itu tadi katoda anodanya. Nah, jadi fungsinya ini adalah tadi untuk mengatasi sampah, untuk mengatasi macam-macam gitu ya. Jadi intinya adalah ingin mengonversi sampah atau biomas atau yang mungkin yang rumahnya dekat Bantar Gebang tahu siapa yang rumahnya dekat Bantar Gebang di sini? Saya, Pak. Iya, dekat ya, Destia. Udah tahu Lumayan. kabarnya, Destia? Yang tentang apa, Pak? Tentang Bantar Gebang? Yang sampah. Iya, sampah. Mana lagi? Kenalnya apa? Ya, apa? Saya tahu, sudah dengar gosip terbaru tentang Bantar Gebang. Kebanyakan tentang itu sih, Pak, limbah-limbah gitu. Iya, tempat namanya juga tempat pembuangan sampah, Destia. Tapi ya, kenapa? Limbahnya kenapa? Ya kan ini Pak, apa dari mana-mana kan ke situ semua. Ya kebanyakan tentang kayak pencemaran gitu sih Pak. Kayak nyebabin itu ya. Jadi limbah sampah gitu ya, di Bantar Gebang itu sangat banyak gitu ya. Dan itu sekarang hari ini itu kalian yang dari Jakarta tahu patung Pancoran? Tahu nggak? Yang atau pernah tahu lah ya, mungkin nggak usah yang Jakarta atau yang pernah ke Jakarta gitu. Pernah tahu patung Pancoran? Tahu Pak. Tahu. Kira-kira tingginya berapa meter di sini? Pokoknya lebih tinggi dari jembatan flyover-nya. Iya, pasti ya, lebih tinggi dari jembatan flyover-nya. Ya, itu kira-kira tingginya 50 meter, kira-kira. Saya juga nggak tahu pastinya berapa. Kira-kira 50 meter. Dan sampah yang di Bantar Gebang itu lebih tinggi dari itu. Ya, lebih tinggi dari itu. Jadi sangat ekstrim gitu ya. Nah, per hari ini itu sebenarnya sudah overload. Sudah secara ini sudah harusnya nggak boleh di situ lagi gitu ya, karena itu udah overload. Ya, sehari bisa ratusan atau bahkan ribuan ton yang dibuang. Kalian bayangin gitu ya, yang dibuang ribuan ton. Nah, angkanya ada rencana untuk mengkonversi sampah itu menjadi energi, seperti yang sudah ada di Surabaya gitu ya. Di Surabaya itu sudah percontohan. Jadi mengkonversi sampah saya lupa nama TPU-nya, nama tempat pembuangannya. Nah, dia sudah bisa menghasilkan pembangkit listrik tenaga sampah. Dia ada pembangkit listrik tenaga sampah di Surabaya. Nah, direncanakan Bantar Gebang ingin seperti itu, ya. Tapi realitanya ya kita sama-sama tahu. Ya. Jadi mungkin nantinya bisa menggunakan metode ini, ya, direct carbon fuel cell. Ini juga menggunakan limbah, ada kafigran, ada wood pellet, ada tivoli brine coal, ya. Ini batu bara ya, maksudnya batu bara tapi ininya tivoli itu brandnya gitu ya, apa ya, jenis grade-nya lah ya. Jadi ini coal yang sudah selesai dibakar, bukan coal yang baru gitu ya. Jadi coal yang ini, jadi ini limbah semua ya, intinya ini limbah. Ingin dibuktikan kalau kita secara elektrokimia gitu ya, menggunakan direct carbon fuel cell, ya mungkin bisa gitu ya. Jadi itu mungkin salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan sampah ya. Jadi sampah memang ekstrim ya. Jadi kalau kalian di Bantar Gebang mungkin itu sangat berisiko gitu ya. Banyak resikonya, banyak. Air linggingnya itu berisiko, udara. Makanya mungkin Destia atau siapa pernah dengar
ada berapa orang, puluhan atau mungkin berapa lebih dari itu yang meninggal di sekitar Bantar Gebang. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa kalau saya tanya? Limbah airnya, Pak. Airnya kan air lindi itu. Nah, kenapa air lindi? Udah tercemar, tercampur zat-zat dari itunya. Dari itunya. Oke, yang lain ada yang jawab lain nggak? Gas metana bukan, Pak? Iya, itu ya. Sebenarnya meninggalnya itu karena gas metana sama CO2 ya. Jadi kalau sampah itu kan pasti ada pembusukan ya. Ya, pembusukannya itu yang enggak kita harapkan. Apalagi sampahnya sejumlah itu dan seluas itu gitu ya. Ya kalian bayangin, kalau kalian di situ gas metananya segitu, gas metana itu toksik untuk kita, CO2 juga ini mereka lebih cepat diserap daripada O2 gitu ya, kalau kalian di situ. Nah, dalam jangka lama atau mungkin kalau kalian orang baru yang nggak pernah ke situ tiba-tiba ke situ malam tidur ya mungkin bisa saja meninggal gitu ya. Ya, jadi efeknya sangat berisiko ya. Jadi itu pernah jadi kasus nasional gitu ya, pernah rame gitu ya, pernah viral juga. Banyak orang meninggal di sekitar situ gitu ya. Bukan karena apa-apa, karena itu tadi, karena gasnya. Ya, ada yang mau tanyakan? Jadi itu tugasnya adalah pertama mereview ya, mereview video tadi. Kalian review, dikumpulkan besok maksimal jam 12 siang, dan tugas tambahannya satu lagi. Kalian cari aplikasi elektrokimia gitu ya. Satu saja, masing-masing anak nggak usah banyak-banyak, satu saja. Tapi ceritakan lengkap gitu ya, mana yang jadi katoda, mana yang jadi anoda. Jadi boleh sel elektrolisa, boleh sel volta. Silahkan dipilih. Tapi masing-masing aplikasinya satu gitu ya, silahkan dipilih. Mana terus ininya seperti apa, mekanismenya gitu ya, elektrolitnya apa, ceritakan ya. Jadi itu tugasnya ya. Ada yang mau tanyakan dari tugas kalian yang akan besok dikumpulkan? Silahkan kalau ada yang mau tanyakan. Pak, itu Ya. tugasnya 2 berarti Pak. Dikumpulkan Tugasnya besok 2 semua. ya. Tugasnya 2, Andre. Ya, tapi Dikumpulkan besok semua. Besok semua, ya, besok semua. Aduh, boleh agak Ketik apa tulis tangan? Agak mundur aja. Apa? Tulis Boleh tangan. ketik nggak, Pak? Boleh ketik. Boleh, kalau saya boleh ya, ketik boleh. Malah itu yang mengenakkan saya gitu ya. Dalam mengecek ya, karena saya kan Berarti reviewnya juga boleh diketik ya, Pak? Loh, boleh aja ya. Saya malah lebih tahu source-nya kalian dari mana gitu ya. Bisa saya cek malah. Ya, nggak apa-apa diketik, malah saya senang gitu ya. Karena jika diketik saya lebih tahu daripada saya baca tulisan kalian, malah saya lebih sulit gitu ya. Oke. Kalau batas pengumpulannya bisa diundur lagi nggak Pak? 2 Diundur tugas. kapan? Banyak Kalian mau banget, kapan? Pak. Itu minggu Karena aja, itu- Pak. Kenapa? Kenapa? Ya? Biasanya kan Bapak minggu. Minggu. Kenapa? Iya, Ada yang Pak. sulit kah? Minggu, Pak. Dari videonya Senin, kenapa? Ada Pak. yang sulit? Ya, Senin, Pak. Pak. Minggu, Pak. Loh, enggak. Ya, Dari minggu, videonya Pak. kenapa Atau kok Senin, kalian minta Pak. mundur? Ya? Karena ada tugas yang Tugas mendadak lain, juga, Pak. Tugas Heeh. apa? Tugas lain. Ini kan tugasnya simpel ya, cuma review aja video, cuma cerita aja kan. Kenapa? Ada yang sulit kah dari ceritanya ini tadi? Cerita videonya. Gimana? Tugas yang lain apa sih? Coba sih. Tugas yang lain apa? Kalau saya sih matematika sama bahasa Indonesia, Pak. Ini, Pak. Apa sih tugasnya apa? Apa? Lupa sih, Pak. Loh. Lupa sih. Ya udah, saya undur 1 hari ya, paling enggak Kamis ya, Kamis lah ya, paling enggak. Sebenarnya kan tugasnya ini enggak berat, cuma kalian tinggal review yang tadi gitu ya. Makanya saya minta kalian buat catatan tuh, karena kalau kalian sudah nyatet poin-poinnya atau equation-nya lah, katakan equation atau poin-poinnya, sebenarnya kan tinggal kalian narasikan ulang dalam bentuk yang apa yang kalian pahami gitu. Ya, sebenarnya kan itu saja tadi intinya. Jadi terus cuma ketambahan 1 tugas lagi, review pun itu kan enak. Kalian bisa cari sendiri masing-masing, terus kalian juga ringkas sendiri atau narasikan juga dalam bahasa kalian sesuai dengan penjelasan yang sudah ada di video. Itu aja kan sebenarnya. Ya, Kamis ya. Jadi mungkin nggak besok, nggak apa-apa. Saya undur Kamis gitu ya. Jadi Kamis tetap jam 12. Diketik oke, ditulis tangan oke, silahkan mana yang menurut kalian enak gitu ya, dan menurut kalian cepat.
ya. Di-uploadnya tetap di Spada. Ya, kalau di Spada berarti ya maksimal 5 mega gitu ya. Karena di Spada nggak bisa lebih, kecuali di GCR mungkin bisa lebih gitu ya. Bisa saya berikan space sampai 1 tera pun bisa gitu ya. Ya, ada lagi yang kalian tanyakan selain waktu gitu ya. Apa lagi? Bapak, Ya, Destia. nanti link videonya dikirimkan, Pak. Link video mana? Yang tadi barusan Loh, diputar. kan tadi saya bilang ini mungkin nggak ada reply-nya. Oh, alah, tapi video ininya record Zoom-nya? Oh ya, record Zoom-nya bisa dikirim, silakan. Oke, Pak. Ya, record Zoom-nya boleh ya. Nanti saya upload mungkin. Nanti saya share ke kalian. Ada lagi yang mau ditanyakan selain itu? Tapi kalian paham kan dari video tadi mestinya ya, lebih simpel ya penjelasannya. Naim, gimana Naim? Biasanya kamu ada pertanyaan. Naim? Enggak, Mana Pak. Naim? Ya, biasanya kamu ada pertanyaan nih. Enggak. Kali ini enggak, Pak. Kali ini enggak. Oke. Ya, soalnya jadi Pak. Ya, soalnya kenapa? Kenapa? Putus. Soalnya Internet kadang putus. Oke. Putus-putus. Jadi carilah aplikasi atau aplikatif dari elektrokimia yang ya menyelesaikan problem di lingkungan kalian gitu ya. Misalnya tadi sampah. Jadi elektrokimia banyak, nggak hanya baterai, ya nggak hanya tadi, ya banyak ya. Elektrolisa juga banyak. Karat juga nggak hanya karat gitu ya, macam-macam. Oke, ada yang mau tanyakan lagi untuk tugas kalian ya. Ya paling nggak Kamis ya, jadi Kamis paling nggak sudah selesai. Biar saya juga tahu mana yang kurang gitu ya. Yang lain ada pertanyaan lagi atau sudah cukup jelas untuk tugas sama ini ya, materinya hari ini? Untuk yang praktikum kimia fisika gimana? Sudah dapat ide kah untuk memulai membuat karya? Bapak. Iya, kenapa Jis ya? Saya tuh mau tanya, Pak. Kan kemarin saya ambil contoh nih. Tapi itu belum ada jurnalnya, Pak. Apa coba? Contohnya apa yang belum ada jurnalnya? Benar, apa Pak. contohnya? Bentar saya ini dulu. Apa kalau nggak salah tuh Ruby Filin. Bentar, Pak, bentar. Iya, yang judulmu kemarin itu kan, yang di-share di grup itu kan? Iya, Pak. Iya, maksudnya yang belum ada jurnalnya itu kenapa? Gimana maksudnya? Kan saya ngambil ini kan, penggunaan niacinamide dalam larutan riboflavin dan air dalam keadaan salting in. Saya ngambil dari prinsipnya yang zat terlarut dalam dua larutan yang tidak bercampur kan, Pak? Ya, jadi kan saya pikir kalau kamu riboflavinnya dari mana? Sudah tahu? Beli atau seperti apa? Atau beli, gimana? Pak. Mau beli niatnya. Oh, kamu niat ya? Tapi bentar dulu, Pak. Bentar dulu. Terus gimana? Tapi masalahnya tuh belum ada jurnalnya gitu loh, Pak. Saya jadinya bingung nanti penjelasannya mau kayak gimana. Jadi gini ya, ketika semuanya bukan hanya Jis ya. Nanti ketika kalian masuk penelitian, yang dinamakan novelty atau kebaruan, itu dilihat malah kalau belum ada orang yang melakukan itu. Misal gini. Misal katakanlah temanya ekstraksi gitu ya, ekstraksi. Ekstraksi itu kan banyak ya. Kalau kalian ekstraksi itu hanya cair-cair itu ya enggak juga. Ekstraksi bisa pada cair gitu ya. Misalnya ekstraksi katakanlah pewarna gitu ya, dari limbah apa atau dari tanaman apa, misal gitu ya. Terus kalian misalnya searching gitu ya. Wah, ternyata belum ada gitu ya. Ternyata belum ada yang meneliti ini sama sekali. Tapi maksud saya gini Jess ya. Tapi yang meneliti ekstraksi untuk tanaman lain atau ekstraksi untuk misalnya ekstraksi emas misalnya, bukan hanya tanaman, misalnya ekstraksi emas dalam batuan apa misalnya. Itu ada misalnya. Tapi pada dasarnya gini Jess ya, prinsipnya adalah ekstraksi. Jadi entah itu di emas, entah itu di tanaman, entah itu di biomass gitu ya, entah itu di misalnya punyamu tadi misalnya kalau kita ekstraksi dan kita belum dapat ini ya. Oh, ini belum pernah ada ekstraksi misalnya dari daun teh lah, katakanlah daun teh belum ada gitu ya, ekstraksi pewarna dari daun teh.
Nggak ada jurnalnya, nggak ada blognya, nggak nemu bukunya, nggak nemu apa-apapun gitu ya, nggak nemu videonya dan lain-lain. Tapi prinsipnya kan ekstraksi. Ya itu bisa dianalogikan. Jadi misalnya, oh analoginya kalau ekstraksi ya prinsipnya jalannya seperti ini. Nah, terus kalau misalnya kita menggunakan pelarut ini jalannya bakal seperti ini. Analogi aja, ya. Tapi analoginya yang make sense gitu ya. Jadi jangan yang hanya sekedar ya ekstraksi selesai dapat hasil gitu ya. Enggak. Jadi maksud saya kan punya kamu sama ini ya, riboflavin dalam apa? Intinya kan salting in and salting out gitu ya. Betul? Iya, Pak. Iya, intinya kan itu. Salting in and salting out itu kan bukan yang pertama di setia kamu. Itu kan udah orang keberapa kamu mungkin. Iya. Tapi intinya itu, jurnal yang menyatakan salting in, salting out itu sangat banyak. Kamu cari nggak kurang-kurang ya, mau cari 3 pelarut, lebih dari 3 itu banyak sekali. Apalagi kamu kan masih menggunakan berapa? 2 kan? 2 campuran kan? Ya. Iya. Ya kan gampang ya. Misalnya, kapan sih dia terjadi salting in? Nah, misalnya kamu buat karya gitu ya. Oh, dia terjadi salting itu ketika jumlah ininya sekian atau komposisi ininya sekian. Kapan sih? Apa dia hanya salting in atau bisa dia jadi salting out misalnya? Ternyata dia salting out bisa, keadaannya seperti ini. Kalau nggak bisa kenapa gitu kan? Ya itu kan unik deh nanti. Uniknya di situ sebenarnya punya umum. Iya, Pak. Saya mikirnya awalnya yang penting dasarnya sama gitu. Iya betul. Yang penting dasarnya sama. Jadi kalian nggak perlu cari, malah kalau kalian cari yang dapat yang sama gitu ya dengan yang sudah dilakukan orang lain, itu kalian hanya mereplikasi sifatnya. Jadi kalian bukan ngapa-ngapain, hanya mengulangi percobaan orang yang sebelumnya atau peneliti sebelumnya, dan kalian nggak dapat impact apa-apa ya, kecuali kalian menemukan something yang new. Misalnya kalau saya dulu pernah gitu ya, membuat biodiesel gitu ya, dari macam-macam, dari biomass, dari oil basisnya biomass gitu. Saya akhirnya menemukan dengan profesor saya gitu ya. Saya hanya mereplikasi ya. Jadi saya hanya mereplikasi penggunaan katalisnya sama, jenis katalisnya sama gitu ya. Tapi apa yang baru? Yang baru adalah saya menemukan fenomena gitu ya sama profesor, bahwa katalis dengan jumlah yang sangat-sangat kecil itu masih punya aktivitas yang sama dengan jumlah katalis yang sebelum-sebelumnya, yang diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jadi akhirnya saya bisa membuat conclusion gitu ya, bahwa ternyata dengan metode ini jumlah katalis sekian itu masih punya catalytic activity yang sama atau hampir sama gitu ya dengan katalis dalam jumlah banyak. Artinya apa? Artinya saya bisa menghemat katalis ya. Jadi kalau di industri katalis itu kan mahal ya, apalagi kalau kita menggunakan katalis emas gitu. Nah, kalian bisa bayangkan emas dijadikan katalis gitu ya. Nah, jadi itu poin utamanya di situ ya, kebaruannya. Jadi saya mengejar apa ya, katalisnya itu kalau bisa seminimal mungkin kita perlukannya ya, tapi menghasilkan kualitas atau menghasilkan kuantitas yang hampir sama. Itu kan secara ekonomi kalau kita terapkan ke pabrik atau industri gitu kan menguntungkan sekali gitu kan. Nah, itu Destia kira-kira kayak seperti itu. Jadi kamu tinggal milih, kamu itu mau novelty atau mau hanya mereplikasi gitu. Nah, kalau kamu inginnya novelty-nya dapat ya tunjukkan. Ketika di karyamu nanti novelty-nya munculin, gimana cara munculkan novelty-nya? Itu tergantung kamu. Bisa nggak memunculkan novelty-nya itu? Kadang-kadang kita orang Indonesia itu lemahnya di situ. Ya. Secara umum orang Indonesia itu lemah dalam arti hampir tidak bisa memunculkan novelty. Jadi kalau saya akui orang Indonesia itu kreatif, nggak kalah dengan orang luar, meskipun kita keterbatasannya sekarang kalian tahu sendiri gitu ya. Tapi secara ide saya akui kita masih cukup kreatif gitu ya dibandingin orang-orang luar. Tapi kelemahan kita adalah kita nggak bisa mengangkat atau mengeluarkan novelty-nya kita tadi gitu ya. Nggak bisa cerita, kita nggak bisa cerita. Ya intinya kita lakuin ini hasilnya ini itu aja. Tapi kita nggak bisa ngangkat apa sih novelty. Itu ya Destia. Saya berharap masing-masing nanti bisa mengeluarkan novelty-nya. Apa yang kalian kejar dari situ? Gitu ya. Ya, kemarin kalian juga salah semua kan? Nebak yang saya share video ya, Destia sama yang kemarin. Ya, itu karena kenapa? Karena yang membuat video itu juga samar ya, dalam arti samar. Jadi kalian bisa multitafsir gitu kan. Jadi masih kurang tepat. Makanya saya bilang jawaban kalian masih kurang tepat ya. Karena memang sebenarnya niatnya dia yang ya emang ada yang Destia ceritakan itu betul gitu ya, cuma masih kurang lengkap gitu ya. Itu aja Destia kemarin yang jawabanmu gitu ya, yang kamu chat di grup. Ya, itu ya. Jadi yang ikut kimia fisik tikum gitu ya, tolong disiapkan. Siapa yang ikut lagi, Destia? Andre ikut kelas saya atau enggak?
Nggih, Pak. Nggih, sudah ini kamu sudah mulai progres. Baru kepikiran konsepnya doang sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Kalian mau upload tanggal 22 pas juga nggak masalah gitu ya. Yang penting kalian sudah selesai ya. Jadi cuma efeknya adalah ya makin sedikit waktu kalian untuk dapatkan dukungan gitu ya. Oke, nggak masalah. Atau ada yang sudah jalan malah. Jangan. Ya, terserah kalian ya yang ikut kelas saya. Jadi bisa apapun ya bentuknya. Saya nggak melarang mau handwriting atau mau apa gitu ya, atau kalian sendiri yang jadi role modelnya atau seperti apa. Ada lagi, Destia atau siapa yang ingin tanya? Ya, atau Emi itu Emi ya. Kenapa Emi? Ya, Emi. Kendala sinyal kah? Oh ya, Emi. Enggak. Maksud saya sudah ada progres kah Emi? Kalau sinyal, kalau kendala ini enggak apa-apa. Ya, putus-putus katanya ya. Oke. Selain Destia yang sudah mulai masuk, siapa lagi yang sudah mulai masuk di ini saya progresnya? Ya, yang penting semenarik mungkin ya. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ada lagi yang tanyakan dari materi kita hari ini elektrokimia? Siapa? Rafli. Ada pertanyaan nggak kamu, Rafli? Belum ada, Pak. Nggak ada. Oke ya. Ideal. Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Udah ya, pokoknya tugasnya itu. Ya mungkin saya beri waktu sampai hari Kamis ya, silahkan dicicil kalau mau mencicil. Nanti ini saya share juga recording Zoom-nya ini ya untuk bahan kalian, siapa tahu tadi kurang menyimak gitu ya. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya pertemuan hari ini. Kalian bisa mengerjakan tugas yang lain, katanya kalau ada tugas apa tadi. Ya, saya akhiri ya. Selamat siang, terima kasih atas atensi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Pak.